Very good morning to everyone present for today's session. I, Shubhangi Katkade, your host for today's morning session. I would like to welcome Dr. Shiv Kumar Gore, and also I would like to extend a warm welcome to everyone present for today's session. In COVID-19, we all need to have good enough knowledge about nutrition, exercise, and human booster. So the first session for the morning is on health, nutrition, exercise, and human booster, which will be taken by Dr. Shiv Kumar Gore sir. I would like to take this opportunity to introduce sir. Sir is well-known doctor having more than 20 years of experience in Ayurveda practice. Sir is also an industrialist and Sir has his manufacturing unit in Shendra MIDC, Aurangabad, where they manufacture around 230 Ayurvedic formulations. Sir gives specialized treatment for fistula, piles and fissures. Sir is renowned Vastu Shastrajna. Sir also has two books in his credit, named as a Kshara Karma the Great and Vastu Sukh. He is a publisher for Shushrut Times. Sir is a business coach for Ayurveda doctor. Sir also has many awards to his credit, such as Shushrut Award, Pune in 2021, my FM Best Anorectal Doctor Award in Marathwada 2018, and Vastu Ratna Award in New Delhi, and Vastu Bhushan Award given by Pune. So welcome, sir. So a healthy human system equals a healthy body. With this motivational quote, now I hereby request Dr. Shiv Kumar Gore sir kindly proceed for the session. Over to you, sir. Thank you. Hello. Thank you, madam. Am I audible? Yes, sir. Yes, you are audible. Yes. I want to share my screen, madam. So shall I share, sir? Yes. Okay, sir. Okay. I will share. Just a minute. Yes. Can you see my screen, madam? Dr. Shiv Kumar Gore, BMS, Yes. Ayurveda, Vastucharya, Yes. consultant. Yes. BMS. Yes. Hello. Good morning, everyone. Hello. 48 Good morning, everyone. 48 Madam, am I audible? Kings Yes, sir. You are audible. 72 crore. But some Can I background. start? खाली नल्ले आहेत. Yes, sir. But some background noise is there. Some background. Good morning. Thank you for the Vastu consultant. Having over 23 years of experience, self-healthy without any future complications. And there is आपला विषय आहे न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ह्यूमन बूस्टर. असा आहे. आज आपण मानवाने, टेक्नॉलॉजीने, पूर्ण जगाने अफाट प्रगती केली. इतकी प्रगती केली की आता आपण इथलं बसून अमेरिकेमध्ये सगळं काही बोलू शकतो. पण ह्या सगळ्या प्रगतीमध्ये सगळ्यात महत्वाचं आपलं निरोगीपण जे आहे, म्हणजे आपल्याला ह्या पृथ्वी तलावरती मिळालेलं आयुष्य आहे, ते आयुष्य आपण बऱ्याचशा अशा काही गोष्टीने धोक्यात आणलेलं आहे.
आज न्यूट्रिशन विषय जर निघाला, इमेज मध्ये आपल्याला दिसते की न्यूट्रिशन म्हणजे काय. याच्यामध्ये दिसते पिझ्झा, बर्गर, फ्रेंच फ्राईज, कोल्ड ड्रिंक्स, ह्या वेगळ्या गोष्टी. हा आलं फास्ट फूड. एक्सरसाइज म्हणजे आपण याला समजतो की ही एक्सरसाइज आहे. आणि इम्युन बुस्टर म्हणजे वेगवेगळ्या प्रोटीन पावडर्स खाणे, स्टेरॉइडची इंजेक्शन घेणे, वेगवेगळ्या सपोर्टिव्ह सप्लिमेंट ट्रीटमेंट्स घेणे म्हणजे इम्युन बुस्टर. एक्सरसाइज म्हणजे हीच आहे आणि इम्युन बुस्टर म्हणजे हेच आहे. आज ऑडियन्स मध्ये कॉलेजची टीम आहे, लेक्चर हे करणारे बोलणार आहे. आहार म्हणजे काय. आपलं सगळ्यात महत्वाचं येते की इम्युन सिस्टीम येते. इम्युन सिस्टीम म्हणजे न्यूट्रिशन. आपलं सगळं शरीर चालण्यासाठी आपल्याला सगळ्यात महत्वाची गरज असते न्यूट्रिशनची. न्यूट्रिशन म्हणजे आपल्याला पहिले जेवण झालं पाहिजे आणि त्या जेवणामधून आपल्याला पोषण मिळालं. काहीही विचार कधीही करत नाही. कारण का, आहार काय खायचा जो असेल तो, कुठे खायचा, जिथे भेटेल तिथे, कसा खायचा, कसाही खायचा, किती वेळा खायचा, किती वेळा खायचा. देअर इज नो रूल. आज आपण सकाळी उठल्यापासनं बिस्लरी, कोल्ड ड्रिंक्स, पॅकिंग, ऑल फूड्स हे आपला आहार आहे का. तर हा आपला आहार नाहीये. हे पंचभौतिक शरीर आहे. पंचभौतिक हे आपण नेहमी ऐकतो, पण खरं काय नेमकं. तर पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश. पृथ्वी म्हणजे पृथ्वी, आप म्हणजे पाणी, तेज म्हणजे अग्नी, वायू म्हणजे हवा, आकाश म्हणजे पोकळी. ह्या पंचमहाभूतापासून आपलं शरीर बनलेलं आहे. की पृथ्वीतल हे सगळं पंचभौतिक आहे. त्या पृथ्वीमध्ये पिकणारं वेगवेगळं तयार होणारं जेवण आपण आहाराच्या स्वरूपात घेतो. सगळ्यात महत्वाची एक गोष्ट आहे, आपल्या शरीरामध्ये सप्तधातू असतात. म्हणजे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. आपण आता आपल्या शरीराला पोषण कोणतं पाहिजे. आपण रक्त घेतो का, रस खातो का, मांस खातो का, नाही का. आपण खातो भाजी पोळी वरण भात. आपला जो जठराग्नी आहे, जठराग्नी म्हणजे अग्नी, पचन करणारा अग्नी. तो अग्नी बाहेरच्या म्हणजे भाजी पोळी वरण भात, पिझ्झा, बर्गर, कोल्ड्रिंक ह्या सगळ्यांना हे दुसऱ्या जातीचं आहे. आपल्या शरीरामध्ये भाजीपोळी काही बनत नाही, भाजीपोळी नसते, पण बाहेरची भाजीपोळी आपल्या शरीरामध्ये येते आणि ती रस, रक्त, मांस, मेद हे धातू बनवते. हे कन्व्हर्जन करणारं म्हणजे दुसऱ्या जातीचं विजातीय अन्नाला सजातीय म्हणजे शरीराच्या रूपामध्ये कन्व्हर्ट करणारा अग्नी, ह्याला म्हणतात आयुर्वेदिक नॉलेज. मग आपला आहार कसा पाहिजे. आहार आपल्याला त्याच्या हिशोबानेच पाहिजे. कसा असावा, तर तो षडरसात्मक असावा. म्हणजे पंचमहाभूत झाले, 7 धातू झाले, षडरस म्हणजे 6 रसाचं जेवण असतं. मधुर, आम्ल, लवण, कटू, तिक्त, कषाय. मधुर म्हणजे गोड, आम्ल म्हणजे आंबट, कटू म्हणजे तिखट, तिक्त म्हणजे कडू, कषाय आणि तुरट. अशा पद्धतीचं जेवण असावं. त्याची गरज काय. तर आपलं शरीर चाललं पाहिजे, ही आपली गरज आहे. आहाराचा क्रम कसा असावा, तर आयुर्वेदाने सांगितलेलं की अगोदर गोड जेवण करावं. जेवणामध्ये जे असेल ते अगोदर गोड खावं. त्याच्यानंतर आम्ल, लवण, कटू, तिक्त म्हणजे पोळी वरण भात आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याकडे पान खायला सांगितलेलं आहे जेवणानंतर. तर तो पान हे तुरट रसाचं आहे, तर ते पान आपल्याला खायला पाहिजे. महात्मा गांधींनी सांगितलंय, जे अन्न सडते ते चांगले, जे अन्न सडत नाही ते विष.
आता हे अन्न आहे, आपण हे जे खातो पिझ्झा बर्गर, आज मॉलमध्ये हे एक एक महिना, 2-2 महिने, 3-3 महिने प्रिझर्व केलेले असतात. याच्यामध्ये कधी किडे पडत नाहीत, याच्यामध्ये काही होत नाही, याच्यामध्ये कोणतं प्रॉब्लेम येत नाही. पण याच्या व्हाईस वर्सा आपल्या घरची भाकरी असेल तर ती भाकरी आपल्याला 2 दिवसामध्ये खराब होऊन जाते. आपल्या घरचं दूध आहे ते 2 दिवसात नसेल, आपल्या घरचं पाणी आहे तर त्या पाण्यामध्ये आपल्याला 2 दिवसानंतर आळ्या दिसतात, किडे दिसतात. तर जे अन्न सडतं ते अन्न म्हणजे चांगलं. आता सडतं हा शब्द ऐकायला छान नाही वाटत, सडत नाही ते. कोल्ड्रिंक आपल्याकडे एक्सपायरी असते 6 महिन्याची, बिस्लरीची एक्सपायरी असते 6 महिन्याची. त्या गोष्टी कशा नाही. तर या सगळ्या गोष्टीमध्ये आजच्या सायन्सने माझं सगळ्यात पहिलं वाक्य होतं की आपलं निरोगी पण धोक्यात आणलंय. ह्याचं कारण आहे की ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये प्रिझर्वेटिव्ह वापरले जातात, वेगवेगळे केमिकल्स वापरले जातात. आणि त्या प्रिझर्वेटिव्ह केमिकल्स ह्या दोन्ही गोष्टीने काय होतं की आपल्या शरीराला त्या गोष्टींची गरज नसते, पण तरी पण आपण त्या गोष्टी आपल्या पोटामध्ये ढकलतो. जेवण कसं असावं, सजातीय तेवढं झालं पाहिजे. आज आपल्याकडं सगळ्यांकडे गाडी असते, बरोबर. गाडीमध्ये आपण पेट्रोलचे असेल तर पेट्रोल टाकतो, डिझेलचे असेल तर डिझेल टाकतो. आणि किती टाकतो तर ती टाकी भरेल आणि थोडंसं जागा शिल्लक राहील इतकी टाकतो. पण आपण पेट्रोलच्या गाडीमध्ये रॉकेल टाकतो का? नाही टाकत. का नाही टाकणार? कारण आपल्याला माहिती आहे की त्याचं इंजिन खराब आहे. म्हणजे साधी गाडी 50,000 1 लाखाची गाडी, काही कार महाग असतं, पण त्या गाडीमध्येही आपण इतक्या काळजीने चांगल्या पंपावर पेट्रोल टाकू, चांगलं पेट्रोल टाकू, त्याच्यातलं आणखी एक्स्ट्रा पॉवरचं असेल ते टाकू. मग हीच गाड्या प्रत्येक माणूस आयुष्यामध्ये 10-5 गाड्या बदलतो. पण आपली बॉडी आपण किती वेळा बदलतो? बॉडी आपण एकही वेळा बदलत नाही. पण त्या बॉडीमध्ये जसं बॉडी आपली जर चांगल्या आहारावर चालू शकते तर आपण त्याच्यामध्ये चुकीचा आहार का टाकायला पाहिजे? सगळ्यात महत्वाचा हा प्रश्न आहे की हे आपण टाकायला नाही पाहिजे. मग टाकायला नाही पाहिजे तर याला काय करायला पाहिजे? किती टाकायला पाहिजे? तर टाकीमध्ये थोडी जागा शिल्लक नाही. म्हणजे आयुर्वेद काय सांगतं की तुमच्या स्टमकचा 1/3 भाग हा रिकामा राहिला पाहिजे. म्हणजे आपण टाकीत तसंच करतो. योग्य ते पाहिजे. योग्य म्हणजे काय होईल की जे आपल्या शरीराला पोषण आहे, ज्याच्यामध्ये केमिकल्स नाहीत, ज्याच्यामध्ये बाकीचा कोणताही प्रिझर्वेटिव्ह ऍड केलेलं नाहीये. आपण फार्मसीचे स्टुडंट आहात म्हणजे केमिकल्स आपल्याला सगळे माहिती, सोडियम बेंझोएट वगैरे अशा गोष्टी असतात. तर ह्या गोष्टीची आपल्याला काही गरज नाहीये. मॅडम सर, आपण तेल खातो. आजकाल आपण ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, म्हणजे आज जर सगळीकडे पाहत गेलो आपण, तर आपण काय खातो काय नाही खात त्याच्याकडे आपलं चौफेर बाजूने लक्ष द्यायला पाहिजे. आज एकीकडे तुमच्या हातात रोज एक पिढी घडत स्टुडंटची, पण ह्या सगळ्या जर मार्केटला घेतला आपण ते 150-160 रुपये किलो भेटतं. आम्ही आमच्या घरी तेल काढणारं मशीन आणलेलं आहे. त्या मशीन मधून 2 किलो शेंगदाण्याचं 1 किलो तेल आम्हाला मिळतं. म्हणजे आम्हाला घरी काढलं तर ते तेल पडतं आम्हाला 200 रुपये किलो. मग 150 रुपये किलो शेंगदाण्याचं तेल कंपनीला कसं परवडेल? त्याच्यामध्ये त्यांना नामिताब घ्यायचा आहे, ऍडव्हर्टाईज करायची, एजन्सीला पैसे द्यायचे, मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट आहे, सप्लाय चेन आहे. याचा अर्थ ते तेल आपण काय खात असतो? याचा अर्थ 100% ते तेलमध्ये वेगवेगळे असे काही केमिकल ऍड केले, अशा काही गोष्टी ऍड केल्यात, अशा काही तेलकट गोष्टी ऍड केल्या की ज्या आपल्या शरीराला पोषण नाहीये. आपण नावाला खातो शेंगदाण्याचं तेल, त्याच्यावर दाखवतात, न्यूट्रिशन दाखवतात, ऍडव्हर्टाईज करतात, पण ह्या गोष्टी आपल्याला काहीही कामाच्या नाहीत. ही जे नरेटिव्ह
त्याच्यामध्ये इकडं बाजरीची भाकर दाखवली, कांदा दाखवलाय, इकडं फळं दाखवलेत, इकडं धान्य दाखवलंय आणि एक वडाचं झाड दाखवलंय. रिजनरेटिव्ह फूड म्हणजे काय? जसं जर समजा आपण एक पिझ्झा जमिनीमध्ये लावला तर त्याच्यापासून पिझ्झाचे झाड येतील का? बर्गरचे येतील का? कोल्ड्रिंक जर झाडाला टाकला आपण तर ते करेल का? तर नाही करणार. विद्यार्थ्यांनो, किती जण शेतकरी फॅमिलीतले आहेत आम्हाला माहित नाही, पण आम्ही शेतकरी फॅमिलीतले आहोत. जुन्या काळामध्ये शेतामध्ये बाजरी, ज्वारी, गहू कोणतीही डाळ जर पिकली तर त्याच्यातली काही डाळ, काही बाजरी, काही ज्वारी ही प्रिझर्व करून ठेवली जायची. 2 पोते 4 पोते आणि इटसेल्फ ते बी म्हणून काम करायचे. म्हणजे पुढच्या वेळेस ज्यावेळेस बियाणं विकत घ्यायची वेळ येते, खेड्यामध्ये बियाणं विकत घेत नव्हते, तर ह्याच बाजरीचे बी पुढच्या वेळेस पुन्हा लावलं जायचं, त्याच्यापासून पुन्हा नवीन बाजरीची झाडं तयार व्हायची. आज सुरुवातीलाच मी सांगितल्याप्रमाणे काय, आज तंत्रज्ञानाने फार भयंकर प्रगती केली. म्हणजे अगोदर एकरी 40 पोते व्हायचे, आता 100 पोते होतात. तंत्रज्ञान आलं, बीटी तंत्रज्ञान आलं. बीटी तंत्रज्ञान काय आहे? जर आपण मिरची, शेंगा, वांगे काहीही लावलं, बाजरी लावली तर त्याचं पीक जास्त येईल, पण त्याच्यामध्ये सीडलेस असेल. बरेचसे आता द्राक्षे अगोदर बियांचे यायचे, काही मुलांना आठवतही नसेल की बियांचे द्राक्षे असायचे. याचा अर्थ काय की सीडलेस आलं म्हणजे त्याच्यामध्ये बीज नाहीये, त्याच्यामध्ये रिजनरेशन करण्याची ताकद नाहीये. जर रिजनरेशन करण्याची ताकद नाही तर त्याच्यापासून पुन्हा नवीन झाड तयार होणार नाही. म्हणजे ह्या बाजरीच्या झाडापासून या गव्हापासून बीटी तंत्रज्ञानामुळे आता आत्ताच्या सध्याचे जे पीक आहेत त्याच्यामध्ये काहीही तयार होणार नाही. रिजनरेटिव्ह फूड हे एवढं सांगायचं कारण, फॉर एक्झाम्पल आता वडाचं झाड आहे, वडाच्या झाडाला खाली पारंबी आली, पारंबी पुन्हा जमिनीमध्ये रुजली आणि जमिनीमध्ये रुजून त्याच्यापासून पुन्हा नवीन वडाचं झाड झालं. सॉरी, वडाचं झाड हे रिजनरेशनचं फार सुंदर उदाहरण आहे. आता जर आपलं शरीर रोज आपण उठतो, रोज आपण आपले सगळे प्रातर्विधी, सकाळची विधी आवरतो आणि त्याच्यानंतर पुन्हा आपण खातो, पुन्हा ते खाल्लेलं संपतं, पुन्हा रोज सायकल चालू राहतो. सोप्या भाषेमध्ये आपल्या बॉडीमध्ये हजारो लाखो सेल्स रोज नवीन तयार होतात, सेम रोज नवीन डेड होतात. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये रिजनरेशनचं काम हे रोज चालू आहे. रोज सेल बनणार, आपण खातो, त्याच्यापासून आपलं ब्लड बनतं, त्याच्यापासून बाकीचे सगळे अवयवला पोषण मिळतं, म्हणजे रिजनरेशन रोज चालू राहतं. मग जर शरीरामध्ये ही प्रक्रिया अखंड चालू आहे रिजनरेशनची, तर आपलं जेवण हे कसं पाहिजे? तर फूड हे आपलं रिजनरेटिव्ह फूड पाहिजे. पण आपण हे फूड खाण्यामध्ये धन्यता मानतो. त्या फूडचा आणि आपल्या शरीराचा काहीही संबंध नाही. आपलं जेवण हे सगळं नेहमी रिजनरेटिव्ह पाहिजे. रिजनरेटिव्ह असेल तरच आपल्याला काम आहे. रिजनरेटिव्ह नसेल, आता याच्यात ह्या थॉटने विचार कुणीही करत नाही. आज रिजनरेशन ही सगळी पृथ्वी, सगळी रिजनरेशन चाललेली. आपण जन्मलो आपल्या आई वडिलांकडून, आई वडिलांमध्ये 70% अंश हा खाल्लेल्या आहाराचा आहे. त्याच्यामुळे रिजनरेशन प्रक्रिया थांबते. आज हार्मोनल इम्बॅलन्स घडतात, डायबिटीस सारखे आजार होतात, कारण रिजनरेशन आपल्या बॉडीमध्ये प्रॉपरली घडत नाही आणि हे सगळ्यात अगोदर अफेक्ट करतात आपल्या ग्लँड्सवर. महात्मा गांधींनी सांगितलं, जे सडतं आपल्या घरच्या पाण्यामध्ये जंतू होतात, म्हणजे 3 दिवसामध्ये त्या पाण्यामध्ये जंतू तयार होतात. 3 दिवसापूर्वी आपण पाणी भरताना त्याच्यामध्ये कोणताही जीव नसतो, कोणताही जंतू नसतो. 3 दिवस पाणी झाकून ठेवलेलं आहे, बाजूला काढून ठेवले, त्याच्यात काही टाकलेलं नाहीये, तरी त्याच्यात जंतू झाले. याचा अर्थ त्या पाण्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, ते होते, ते वाढले आणि ते डेव्हलप झाले आणि त्यांच्यामध्ये जीव येऊन ते वाढले. म्हणजे याचा अर्थ त्या पाण्यामध्ये इतकी ताकद आहे की ते नवीन जीव निर्माण करू शकतं. मग तसंच पाणी आपल्याला पाहिजे, की आपल्याला बॉडीमध्ये पाहिजे.
त्याच्यानंतर ओशोचं एक वाक्य आहे. ओशोने नॉनव्हेज बद्दल एक गोष्ट सांगितली होती. आज बऱ्याचशा महिला, बरेचसे पुरुष भाजीपाला आणायला आपण जातो, फळाच्या मार्केटमध्ये जातो. तिथे गेल्यानंतर आपण म्हणजे मी पण लहानपणीपासून पाहतो, आज सगळेजण तो अनुभव घेऊ शकतात. गाजर काकडी घेत असेल आपण थोडा गाजराचा तुकडा आंबा घेत असेल तर तो माणूस आंबा कट करतो आणि आपल्याला खायला देतो. तुम्ही किती मोठे अधिकारी असा, किती मोठे असा, पण तो आंबा रस्त्यावर आपण उभं राहून खाण्याचा मोह आपल्याला आवरता येत नाही. कोणतंही फळ घ्या तुम्ही, फळाच्या गल्लीतून चाललो तर आपल्याला मनाला प्रसन्न वाटतं आणि आपण ते फळ आंबा घेणार, खाणार, आपला हात चिकट होईल, धुवायला पाणी नसतं तरी पण आपण त्या आंब्याची चव फिक्स घेणार. गाजर काकडी असेल ते खाऊन पाहणार, दुसरं काही असेल आपण त्याला सांगणार दाखव थोडंसं मला खाऊन पाहू दे. हे आपल्या मनाला प्रसन्न वाटतं, मनाला आल्हाददायक वाटतं, मनाला खावंसं वाटतं, मनासोबत ते शरीराला पण छान वाटतं आणि आपण ते घेतो. पण हेच तुम्ही माशाच्या गल्लीत जा, फिश घ्यायला जा, तुम्ही नॉनव्हेज घ्यायला जा, कोंबडीचं मटण घ्यायला जा, चिकन घ्यायला जा, मटण घ्यायला जा. तिथे गेल्यानंतर आपल्याला इच्छा काय होते? आपण नाक मुरडतो, नाकाला रुमाल लावतो. ते कट करताना आपल्याला पाहावं वाटत नाही. रक्ताचे सडे पडले असतात, आजूबाजूला माशा भोंगवतात. एवढं करून आपण देताना त्याला सांगतो काही घृणा निर्माण आपण पाहतो, तर ते पाहायलाही छान वाटत नाही. तर तुमच्या शरीरावर त्या काय आणि इफेक्ट शरीरामध्ये चांगलं होईल की वाईट होईल हे ओशो वाक्य ओशोने सांगितलं. म्हणजे त्याने नॉनव्हेज सोडा हे नाही सांगितलं, पण ते आपल्या शरीराला चांगलं आहे का वाईट आहे, मनाला कसं वाटतंय हा त्याने त्याच्यातून कन्सेप्ट सांगितला. आणि आयुर्वेदामध्ये आहाराचे 3 प्रकार सांगितले, सात्विक, राजस, तामस. सात्विक आहार म्हणजे शब्दातच वाटते की सात्विक लोकांचा आहार आहे. राजस म्हणजे मिडल लोक आणि तामस म्हणजे तामसी लोक. तामसी म्हणजे रागीट लोक म्हणून आपण. ह्या आहाराचं वर्णन जर करायचं असलं, साधू संत, एकदम जैन लोक, एकदम ब्राह्मण समाज, ह्या समाजामध्ये नॉनव्हेज हा आयटम अजिबात नसतो. म्हणजे त्यांचा आहार झाला सात्विक, ज्याच्यामध्ये दूध, तूप, फळं, पालेभाज्या आणि साधं साधं आहे, त्याला सात्विक आहार म्हणतो. कमी खाणं ह्याला पण सात्विक आहार म्हणतो. राजस आहारामध्ये सध्याचे बऱ्यापैकी आपली जनरेशन येते, कधी नॉनव्हेज खातो, कधी व्हेज खातो, कधी हे खातो, कधी ते खातो. आणि तामसमध्ये बऱ्यापैकी अखंड नॉनव्हेज खाणारे लोक. ह्याचं मी तुम्हाला एक उदाहरणातून सांगतो. रस्त्यावरनं 3 लेडीज चालल्यात, मैत्रिणी. रस्त्यावरनं 3 लेडीज चालल्या. एक आहे ब्राह्मण किंवा जैन समाजाची बाई, सेम आहेत, तिघी मैत्रिणी आहेत. एक आहे मध्यम समाजाची बाई आणि एक आहे खाटीक समाज, मोमेडियन समाज, अशी बाई. तिघी जणी जर रस्त्याने चालल्या असतील आणि समोर एखादी मारामारी चालली, मारामारी चालल्यानंतर तिथं त्यांनी एकदम असं चाकू सुऱ्या फिल्मी स्टाईल मध्ये त्या माणसाला मारल्या जाते, कापल्या जाते, रक्ताचे सडे उडत आहेत. आणि अशी घटना ह्या तिघी बायांच्या समोर घडली. त्याच्यानंतर काय होईल? ह्या 3 बायांची लेडीची रिॲक्शन काय असेल? त्या 3 लेडीची रिॲक्शन असेल, ब्राह्मण बाई असेल जी कधी मधी नॉनव्हेज खाते, काही करते, ती इकडे नजर वळवेल, कस्तरी बसून खाली बसेल. पण तिसरी बाई जी खाण्याशी घरामध्ये राहील. मला इथं जाती धर्माबद्दल बोलायचा विषय काही नाही, आपला तो विषय पण नाही. पण इथं दिसतो सात्विक आहार, राजस आहार आणि तामस आहार. आपल्या फौज आहे, आपली सीमेवरती जे जवान लढतात त्यांना अखंड नॉनव्हेज दिलं जातं, कारण त्यांना कोणाला मारताना त्यांना काहीही वाटू नये, स्वतःला लागलं तरी आणि कोणाला मारताना पण काय वाटू. त्यावेळेस त्यांना तामसी प्रवृत्तीच राहावं लागतं. पण आपला डाएट काय आहे? आज आपण फार्मसी कॉलेजमधले आहोत, वेगळ्या कॉलेजमधले स्टुडंट्स आहोत, इकडे टीचर पण त्याच आपण एज्युकेटेड मधले आहेत. म्हणजे आपलं काम, आपला व्यवसाय, आपलं आयुष्य कशामध्ये जाणार आहे? आपलं आयुष्य सात्विक कामामध्ये जाणार आहे. मेडिकल स्टोअर टाकलं, उद्या बीकॉम झालं, पुढे काही झालं तर आपलं काम आहे की समाजाला वाचवणं, समाजाला ह्या सगळ्या गोष्टीपासून बाहेर काढणं, हे आपलं काम आहे.
मी डॉक्टर म्हणून हेच काम करतो, तुम्ही आमच्या खांद्याला खांदा लावून अखंड आपण जनसेवेचं व्रत घेतलेलं आहे, आपणही काम तेच करणार आहे. मग आपला आहार कसा पाहिजे? स्मूथ पाहिजे, छान आहार पाहिजे. तोच आहार पाहिजे आपला व्हेजिटेरियन किंवा सात्विक, आणि तोही असावा रिजनरेटिव्ह आहार असावा. आपल्या न्यूट्रिशन मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टीचा आपल्या शरीराचा आज उद्या परवा कधीही अर्थार्थी संबंध नाहीये. की आयुर्वेदाने देशानुसार, देशाच्या रचनेनुसार, देश म्हणजे नॉट इंडिया, नॉट बाकीचा देश, भौगोलिक परिस्थितीनुसार त्यांनी अनूप, जंगल असे प्रदेश सांगितलेले आहेत. आज तुम्ही आपल्या भारताच्या दिल्लीच्या खाली केरळ, तामिळनाडूच्या वरपर्यंत गेलं मध्य भारतामध्ये, तर आपला सगळा प्रदेश आहे. आणि खाली केरळ, तामिळनाडूकडे गेलो तर तिकडे दलदलीचा प्रदेश आहे. म्हणजे तिकडचं पीक आहे भाताचं, मधलं पीक आहे आपलं कडधान्याचं, ज्वारी बाजरीचं, आणि वरती पीक आहे बर्फाळमुळे पिकच नाही. तर ह्या ठिकाणी आपलं शरीराची डिमांड ही वेगवेगळी घडते. आपलं जेवण आहे भाकरी आणि डाळ, आपल्याकडे जे पिकतं ते आपण खायचं. केरळमध्ये तांदूळ पिकतो, त्यांचं जेवण आहे इडली डोसा. वरती काहीच पिकत नाही, मग तिकडे नॉनव्हेज खातात, तिकडचं जेवण आहे ते. म्हणजे त्या शरीराच्या देशाच्या वातावरणानुसार आपल्या शरीराला आहाराची गरज असते. पण आपण सकाळी इडली डोसा खातो, दुपारी जेवण करतो, संध्याकाळी नॉनव्हेज चिकन खातो. म्हणजे आपण तिन्ही भारताचं जेवण एकत्रच खातो. पण त्याचा अर्थ आपल्या शरीराला काय गरज आहे, तर ही गरज आपल्या शरीराला नाही. फास्ट फूड मोर पॉइझनस दॅन पॉइझन इटसेल्फ. इट इज स्लो पॉइझन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हेरियस डिसीजेस अँड साइड इफेक्ट्स लाईक इन्फर्टिलिटी, कॅन्सर, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, डायबिटीज. आज सगळे आजार इतक्या बोली आपल्या शरीराची आम्हाला कमाल वाटते डॉक्टर म्हणून, की माणूस 10-10 वर्ष, 20-20 वर्ष अल्कोहोल पितो, 10-10 वर्ष काहीही खातो, कुठेही खातो, किती खातो, तरीही आपलं शरीर त्याला सांभाळून घेतं आणि त्याला पुढे कंटिन्यू करतं. स्लो पॉइझन हे कोणालाही आवडणार नाही. आज समजा एखाद्या टीचरने छोट्या म्हणजे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थच्या टीचरने जर एखाद्या आपल्या मुलाला थोडं मारलं, थोडे रागवले, तर आपल्याला वाईट वाटतं आणि पालक त्यांना जाऊन चिडचिड करतात की असं काय केलं. पण जर आपल्या मुलाला कुणी बर्गर दिला, पिझ्झा दिला, चॉकलेट दिलं, तर आपण कौतुक करतो. ते रागवले ते चांगल्या गोष्टीसाठी, पण बर्गर, पिझ्झा, स्लो पॉइझन जर कुणी सांगितलं मी तुमच्या मुलाला स्लो पॉइझन देतोय, आपण काय म्हणू, आपण ऐकणार त्याला? नाही ऐकणार. तर हे सगळ्या व्हेरियस डिसीजेस म्हणजे तिथं रिजनरेशन होत नाही. इन्फर्टिलिटी काय आहे? रिजनरेशन झालेलं नाही. हार्मोनल इम्बॅलन्स म्हणजे सगळे हार्मोन तयार व्हायला त्याच्या ग्लँड इतक्या बारीक आहेत, इतका मायक्रो मिलीग्राम मध्ये त्याचं सिक्रेशन चालतात, पण त्या गोष्टी सगळ्या बॉडीला ऑर्गनाइज करतात. कॅन्सर म्हणजे तुमच्या बॉडी मधल्या सेल रिजनरेशन थांबलं, त्या ठिकाणी नवीन गाठ तयार झाली म्हणून कॅन्सर झाला. कॉन्स्टिपेशन म्हणजे रोज उठलं की पोट साफ झालं पाहिजे, त्याला शौचानंद म्हणतात. तर पोट साफ नाही झालं म्हणजे तुमच्या बॉडीमध्ये रिजनरेशनचं घड्याळाचा काटा, घड्याळ जे चालू आहे ते कुठतरी काहीतरी प्रॉब्लेम सुरू झाला. ओबेसिटी, वजन वाढणं, डायबिटीज, न्यूट्रिशन आपल्या बॉडी गरजेच्या नाहीयेत. एकदमच खाऊ नये, एकदम कराव्या. आजच्या काळाच्या समाजात आपण बॅकवर्ड झाले, फॉरवर्ड काय समाज आहे काय नाही असं. इट इज नॉट मॅन्डेटरी. आपण काय खायचंय हे आपणच ठरवायचंय, आपल्या नेक्स्ट जनरेशनला आपण ठरवायचंय. मग आता खायचं काय? एवढं वाईट सांगितलं, हे सांगितलं, हे झालं, हे झालं, हे झालं, हे नाहीये. तर खायचं काय? जेवण काय असावं, जेवण कसं असावं, जेवणाचा क्रम कसा असावा. हा हेल्दी डाएटचा मी तुम्हाला चार्ट देतोय,
तुम्हाला फोटो लागला किंवा मॅडम कडून तुम्ही शेअर करून घेतला तरी चालेल. आपला डाएट मधुर आम्ल लवण कटू तिक्त कशा अशा क्रमाने असावा. आपल्या बॉडीमध्ये काय पडावं, रिजनरेटिव्ह कसं पडावं, आणि सगळ्यात महत्वाचं आजचा एक फोबिया चालू आहे की आपल्याला कोणतंही जेवण करायचं तर त्याच्यामध्ये हाय प्रोटीन डाएट असावं. हाय प्रोटीन मध्ये सगळा डाएट बाजूला होतो आणि येतं चिकन, त्याच्यानंतर येतं प्रोटीन पावडर, आणि मग वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या प्रोटीन पावडर्स आपण घेतो. आहे, कोणी जिम मध्ये ट्रेनर आहे. ट्रेनर म्हणजे त्याचा व्यवसाय आहे की त्याने बॉडी दाखवली तर त्याच्याकडून कोणी पर्सनल ट्रेनिंग घेते. त्याने त्याच्या बॉडीचं काय करायचं हा विषय त्याचा वैयक्तिक आहे. आपला व्यवसाय कुस्ती करायचा नाहीये, आपला व्यवसाय बॉडी बिल्डिंगचा नाहीये. मग आपल्याला डाएट कसा सगळ्यात अगोदर आपण ज्यावेळेस जेवण करतो सकाळी, आपल्याकडे दूध 1 कप प्लस घी 2 स्पून, 2 चमचे गावरान तूप. गावरान तूप बाहेरचं विकत आणलं ते चालेल, घरी बनवलं सगळ्यात उत्तम. 1 कप दूध घेतलं, चहाचा कप भरून दूध गरम असतं, नवीन चव आवडली नाही तर थोडी साखर टाकू शकता. त्याच्यामध्ये 2 चमचे गावरान तूप टाकलं. सगळ्यात पहिलं जेवणाच्या अगोदर आपल्या ताटासमोर हे येईल, आपण ते पहिले घेऊन टाकणार. दूध तुपाचे फायदे हे पुढच्या स्लाइड मध्ये तुम्हाला सांगेल मी. त्याच्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये प्रोटीनही पडलं पाहिजे, पण ते प्रोटीन पडताना 2,000 5,000 रुपयाचा प्रोटीन पावडरचा डब्बा आणायचा आणि तो कुठेतरी पॅशनेट म्हणून की आम्ही खातो म्हणून खायचा. तर ह्याची काही गरज नाही. आपल्या भारत देशा इतका संपन्न आहे, आपल्या सगळीकडे इतकं काही सुंदर आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळं काही पोषण आहे. ड्रायफ्रूट शिरा शब्द लिहिला आहे, विदाउट सुजी अँड शुगर. हा आमच्या घरी बऱ्याच वर्षापासून रेग्युलर होतो. काजू, बदाम, अंजीर, मनुके, खारीक ह्या सगळ्यांची पावडर तयार केली जाते. पावडर गावरान तुपामध्ये आपण जसा गरा भाजतो तशी भाजून घ्यायची. त्याच्यामध्ये भाजून घेतल्यानंतर दूध टाकायचं, दुधानंतर अंजीरचे तुकडे आणि मनुक्याचे तुकडे करून टाकायचे आणि तो आईस्क्रीम जसं आपल्या एका बाउलमध्ये मिळतं तेवढा बाउल भरून तो शिरा खायचा. ज्यावेळेस तुम्ही सगळ्यात अगोदर दूध आणि तूप घेणार, त्याच्यानंतर तुमचा ड्रायफ्रूट, तर तुम्हाला सकाळी कडकडून भूक लागलेली असेल तरीही तुमचं पोट ह्या 2 गोष्टीतच भरून जातं. आज आपण 2-2, 3-3 पोळ्या खातो तरी असं वाटतं आणखीन खावं, वरण भात खातो तरी आणखीन खावं. तर हे 2 पहिले घेतले, त्याच्यानंतर 1 चपाती किंवा अर्धी ते पाऊण भाकरी, मग सब्जी, पालेभाजी, थोडी सब्जी, पण हरभरा, तूर, मूग, उडीद, वाटाणा, मसूर, कुळीद, मटकी, चवळी, सोयाबीन ह्या प्रकारचं कोणतंही कडधान्य नाही. त्याचा सुंदर रशाची भाजी आपण जशी घरात करतो ती भाजी आणि चुरून खाल्लं तरी चालतं. ह्या 2 गोष्टी काय, पहिलं जेवण झालं, दूध तूप मधुर आलं, ड्रायफ्रूट शिरा गोड आला, याच्यामध्ये आम्ल लवण कटू तिक्त सगळं काही आलं. त्याच्यानंतर वरण भाताची सवय सगळ्यांना असते, पण आपल्याकडे 2 गोष्टी उलट्या घडतात. रोटी ज्यादा सब्जी कम, आणि भात भरपूर आणि डाळ कमी. तर इथं आपलं उलट करायचं, 1 चपाती भाजी भरपूर खायची, दुसरं 1 बाउल थिक डाळ, थिक म्हणजे घट्ट डाळ, वाटी भरून डाळ घ्यायची, आईस्क्रीम पेक्षा मोठी वाटी भरून डाळ, त्याच्यामध्ये थोड्या क्वांटिटीत राईस आणि तो खायचा. हे पूर्ण जेवण झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये तुम्ही प्रोटीनचं कॅल्क्युलेशन करा. 1 कप दूध हे जर 200 ml असेल तर आपण कडधान्य खाल्ले तर त्याच्यामध्ये 10-12 ग्रॅम प्रोटीन येईल, आणि थिक डाळ जर 10-15 ग्रॅम, 20 ग्रॅम, 30-40 ग्रॅम खाल्ले त्याच्यामध्ये 10 डाएट मधून मिळेल. याच्यासाठी कोणतं केमिकल नाही, याच्यासाठी तुम्ही काही वेगळं काही रेसिपी केली नाही, काही नाही, आपल्या घरातलंच आहे, फक्त आपल्याला थोडंसं चेंज करायचं आहे.
सेम डाएट घेतला, 2 वेळा जेवण केलं, ह्याने तुम्हाला खोटी भूक पण लागणार नाही. आजकाल जे आपण समोसा खातो, वडापाव खातो, बर्गर, पिझ्झा, छोट्या-छोट्या गोष्टी जे खात राहतो बाहेर, तर त्याने खरं पोट भरत नाही, त्याने खोटं पोट भरतं. खोटं छान वाटतं, पण 2 तासाने तुम्हाला परत वेगळीच काहीतरी भूक लागेल. आणि शेवटी दिले पान. पान हे आता आजकाल 120-300 गुटखा-बिटखा ह्या सगळ्या गोष्टी, स्मोकिंग वगैरे ह्या गोष्टी सगळ्या चालल्या. तर पान हे आयुर्वेदामध्ये त्रयोदशी गुणी विडा सांगितलेला, म्हणजे 13 गोष्टींचा विडा सांगितला. ती गोष्ट तुम्हाला गुगलवर मिळून जाईल. पण पान आहे तुरट रसाचं, त्याच्यामध्ये कात आहे तुरट रसाचा आणि बाकीच्या गोष्टी विलायची वगैरे ह्या पण बऱ्यापैकी तुरट आहेत. ह्या गोड पण नाही, कडू पण नाही, आंबट पण नाही, तिखट पण नाही. तर हे पान खाल्ल्यानंतर आपल्या जेवणातले सिक्रिशन्स हे प्रॉपर होतात आणि त्याच्यानंतर आपलं पचन सगळं चांगलं होऊन जातं. हा डाएटचा चार्ट आहे. आपला पहिला विषय होता न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मी सांगितल्या. नंतर प्रत्येकजण जिम मध्ये जाऊ शकतो. जिम मध्ये जाणं आणि ह्या पद्धतीचे एक्सरसाइज केलं तरच मी काहीतरी एक्सरसाइज केलं, अननेसेसरी नाही. तर हे असं नाही. एक्सरसाइज मध्ये नॉर्मली 3 टाईपचे एक्सरसाइज येतात. पहिले एक्सरसाइज येते कार्डिओ, दुसरे एक्सरसाइज येतं वेट ट्रेनिंग, तिसरे एक्सरसाइज येतं स्ट्रेचिंग. म्हणजे व्यायामाचे 3 प्रकार मेन पडतात. कार्डिओ म्हणजे तुमच्या हृदयाची ताकद, हृदयाची शक्ती चांगली राहावी. म्हणजे इतका व्यायाम करायचा की तुमच्या हार्टबीटच्या 72, 75, 76 पाहिजे, त्या तुमच्या 100, 110, 120 पर्यंत गेल्या पाहिजे. Sir, excuse me, sir. Sorry for disturbance. Hello. Your slide is madam. not visible. Yes. Slide is not Sorry? visible, sir. Slide is not visible. ओके, 1 सेकंड ना मॅडम. Start sharing again. ओके. बाजूला जा. हॅलो. Yes, sir. Now it's visible. ना ओके मॅडम. Yes, sir. डाएट पर्यंत आपलं झालं होतं आता, बरोबर? Yes, sir. हा, येस. सेकंड आपला आहे एक्सरसाइज. एक्सरसाइज मध्ये कार्डिओ म्हणजे हार्टबीट्स वाढल्या पाहिजे. वेट ट्रेनिंग मध्ये म्हणजे भरपूर वेट लिफ्टिंग केलं, जिम मध्येच गेलं, त्याला वेट ट्रेनिंग म्हणतात. तिसरं येतं स्ट्रेचिंग. प्रत्येक माणसाला, प्रत्येक पुरुषाला, प्रत्येकाला रोज जिम मध्ये जाणंच होईल, जमेलच याची खात्री नाही. त्याच्यासाठी मध्यम मार्ग म्हणजे ज्याला जाणं शक्य आहे हे एकदम ओके आहे. पण एक्सरसाइज किती करावा? घामेपर्यंत करावा. कार्डिओ मध्ये तुम्ही सिंपल वॉकिंग करणं, हळूहळू त्या वॉकिंगचा स्पीड वाढवणं, ऑटोमॅटिकली थोडं थोडं रनिंग करणं तुमच्या वयमानानुसार आणि तुमच्या शरीराच्या तब्येतीनुसार. त्याच्यामध्ये आपल्या कार्डियाकची कंडिशन चांगली राहते. 45 मिनिटं 40 मिनिटं चालावं. हे सगळे व्यायाम मी घरच्या घरी सांगतोय, जिम मधले व्यायाम सांगत नाहीये, कारण आपल्याला कॉमनली आपल्याला जमले पाहिजे. दुसरं वेट ट्रेनिंग आहे. तर वेट ट्रेनिंग मध्ये करणं, डंबेल्स उचलणं हा एक ऑप्शन आहे. पण सूर्यनमस्कार हा आजही सूर्यनमस्काराला, योगासनाला आपल्या जागतिक मान्यता आहे. सूर्यनमस्काराच्या जर आपण पूर्ण 12 स्टेप पाहिले, त्याच्यामध्ये कार्डिओ होतं म्हणजे दम लागतो, त्याच्यामध्ये श्वासाचे एक्सरसाइज होतात, त्याच्यामध्ये आपण आपलं पूर्ण शरीर हातावरती पेलतो म्हणजे वेट घेतो, वेट ट्रेनिंग होतं आणि त्याच्यामध्ये स्ट्रेचिंग होतं. ह्या सूर्यनमस्काराला तुम्हाला कोणत्याही वस्तूची गरज नाही, कुठे जागेची गरज नाही, जिम मध्ये जायची गरज नाही.
आणि हे सूर्यनमस्कार एका मिनिटामध्ये 4-5 सूर्यनमस्कार होतात. 15 मिनिटं केलं तर 30, 40, 50 सूर्यनमस्कार होतात. म्हणजे आपण व्यायामाचा जो फोबिया धरलेला आहे, सेम असं पाहिजे, शूज पाहिजे, बाहेरच पाहिजे. आज आमच्याकडे मॉर्निंग वॉकिंग ट्रॅक नाहीये. शहरामध्ये हे प्रॉब्लेम तर फार प्रकर्षाने जाणवतात. मोकळी हवा घेणं, सूर्यप्रकाशात जाणं ह्या गोष्टी 100% गरजेच्या आहेत. पण याचा अर्थ असाच नाही की ते नाही म्हणजे मला काहीच करता येत नाही, इम्पॉसिबल आहे. आणि सूर्यनमस्कारासाठी तुम्हाला जागा काहीच लागत नाही. 3x6 ची जागा सफिशियंट होऊन जाते. आणि स्ट्रेचिंग हे व्यायामानंतर आपण स्ट्रेचिंग करतो. त्या टाईप मध्ये सूर्यनमस्कार केलं तर तुमचं 3 in 1 कॉम्बिनेशन चांगली राहावी त्याच्यासाठी करायची. आपल्याला कुस्तीचा व्यवसाय करायचा नाही. म्हणून मी अगोदर ही दाखवली की त्यादिवशी आहे का, तर नाही. आज जर आपण काही पाहिलं तर ह्या लोकांना काय होतं, हाय प्रोटीन डाएट खाण्याच्या नादामध्ये ते अखंड चिकन खातात. आज आपण बऱ्यापैकी मेडिकल स्टुडंट आहोत, मेडिकल लेक्चर आहोत. भले डॉक्टर नाही, फार्मासिस्ट आहे, पण मेडिकलशी रिलेटेड आहे. सध्याचं जे सगळ्यात जास्त ऍडव्हर्टाईज चालते, आज आपण टीव्हीवर पाहतो की चिकनची ऍडव्हर्टाईज येते. चिकन मध्ये आपली गावरान कोंबडी अंड्यातून पिल्लू तयार होणे हे रिजनरेशन झालं. ते पिल्लू आपलं आहे ते अन्न खाऊन वाढणं आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचं नॉनव्हेज खाणं, तर हे सगळ्यात चांगलं. पण आज जे बॉयलर चिकन येत आहे त्या चिकनला नॅचरली हा गोष्ट कुठेही नाही. त्या चिकनची किंमत कधी आहे, त्याचं जेवढं वजन वाढेल तेवढी किंमत आहे. आणि मग ते प्रोटीन डाएट म्हणून त्याला पब्लिश केलं जातं, ऍडव्हर्टाईज केले जाते, बंबार्डिंग केले जाते. पण त्या कोंबडीचं वजन वाढण्यासाठी त्याच्यामध्ये जे काही स्टेरॉइड्स किंवा बाकीचे केमिकलचे इंजेक्शन दिले जातात, त्याने त्या कोंबडीचं मांसचं वजन वाढतं, ती फुगून जाते. फुगते, वजन वाढतं. वजन वाढल्यानंतर आपण ते वजनावर परचेस करतो, त्यामुळे तिथे व्यवसाय बरोबर होतो. पण त्या सेल्स आहेत, त्या कोंबडीच्या मसल्स आहेत, सेल्स आहेत, हे आज आपण गाई म्हशीला काही लोक इंजेक्शन देऊन दूध काढतात. मग ते दूध, तसे इंजेक्शन्स, आपण ते चिकन, आपण ते मटन खातो आणि खाल्ल्यानंतर त्या सेल्स आपल्या बॉडीमध्ये जाणार आणि त्याच्यामुळे एक्स्ट्रा ग्रोथ कमी काळामध्ये तुमच्या मसलची जर एक्स्ट्रा ग्रोथ झाली, इट कॅन्सरचं प्रमाण जर पाहिलं तर हे भयंकर ट्रिमेंडस वाढते. भयंकर केली जाते. पंजाबवरनं रोज एक ट्रेन कॅन्सरची भरून येते फक्त. दहा 15 वर्षापासून अखंड चालू आहे. ह्याचं कारण आहे आपल्या बॉडीमध्ये गेलेलं कोणत्या तरी मार्गाने केमिकल्स, आयदर केमिकल कॉल्ड प्रिझर्वेटिव्ह असेल, चिकन मटनचे इंजेक्शन घेतलेले कोंबड्याचं असेल, दुधामधला असेल, बर्गर पिझ्झा मधला असेल, व्हॉटएव्हर इट मे बी. म्हणजे आपल्याला आपलं काम ते नाहीये, आपल्या शरीराची गरज ती नाहीये. हा डाएट आपल्याला एकदम 100% आजही याच्यामध्ये फार काही कुठं जास्त भेसळ होत नाहीये, ड्रायफ्रुट्स मध्ये भेसळ होत नाही, याच्यात भेसळ होत नाही. आपण ते डाएट 100% खाऊ शकतो. एक्झरसाइज आले, ह्या एक्झरसाइजमुळे आज कोविडमध्ये ज्यांचं प्राणायाम चालू होतं, ज्यांचे श्वासाचे एक्झरसाइज चालू होते, त्यांना फुफ्फुसाचे त्रास कमी झाले. म्हणजे आपल्याला एक्झरसाइज हा इम्युनिटी टिकवण्यासाठी, शरीराला मनाला बळकटी येण्यासाठी आपल्याला एक्झरसाइजची गरज आहे. सोबत ध्यान धारणा ह्या गोष्टी सांगितल्या, मौन धारण करणं, ध्यान धारण करणं, ह्या पण गोष्टी आपल्याला गरजेच्या आहेत. आपला तिसरा विषय आहे इम्युन बुस्टर. मी आयुर्वेदिक डॉक्टर आहे. आयुर्वेदाला आम्हाला सगळ्यात अगोदर पहिल्या दिवशी पहिला श्लोक शिकवला जातो हा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम. स्वस्थस्य, सध्या आपल्याला कोणताही आजार नाहीये, आपण स्वस्थ आहोत म्हणजे निरोगी आहोत. निरोगी माणसाचं, स्वस्थस्य
स्वास्थ्य म्हणजे टिकवणे. आयुर्वेदाचं पहिलं ब्रीदवाक्य हे आहे, म्हणजे निरोगी माणूस आहे त्याला निरोगीपणतेचं टिकवणं हे आयुर्वेदाचं पहिलं ब्रीद आहे, पहिला मोटो आहे. आणि आतुर म्हणजे रोगी, मग आतुरस्य विकार प्रशमन, म्हणजे एवढं करून सगळं फॉलो करून जर तो आजारी पडला तर त्याचा आजार शमन करणं हा आयुर्वेदाचा सेकंड पार्ट आहे. म्हणून आम्हाला अष्टांग संग्रह बाकीचे जेवढे अध्याय आहेत, जेवढे पुस्तक आहेत, त्याच्यामध्ये सगळ्यात अगोदर पहिला अध्याय सांगितलेला रसायन, त्याच्यानंतर वाजीकरण, आणि त्याच्यानंतर बाकीचं तुम्ही दिवसभर कसं उठायचं, कसं झोपायचं, त्याच्यानंतर तुमचा लाईफस्टाईल कसं पाहिजे, जेवण कसं पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी आयुर्वेदाने 3000-5000 वर्षापूर्वी सगळं लिहून ठेवलेलं आहे. आणि आज सगळेजण जे मोठे लोक आहेत, मोठे मीन्स आज अक्षय कुमारचे काही व्हिडिओ आहेत ते तुम्ही पहा, तो सांगतो केरळला जा, पंचकर्म करा. अक्षय कुमार हा पहाटे उठून जातो आणि 6-7 वाजता 8 वाजता शूटिंग घरी येतो. सलमान खानचा दिवसच 5-6 ला सुरू होतो. म्हणजे हे आयुर्वेदाने सांगितलेलं की झोपायचं कधी, काय कधी. आता प्रश्न आला इथं रसायन चिकित्सा, इम्युन बुस्टर हा आपला इकडचा शब्द. आयुष्य वाढण्यासाठी तुम्ही काय काय करू शकता, काय काय करायला पाहिजे. जसं आपण एक च्यवनप्राश नेहमी ऐकतो, तर च्यवनप्राश ही सुद्धा एक रसायन चिकित्सा आहे, त्या आयुष्य वाढण्यासाठीच आहे. इव्हन हा जो आपण डाएट घेतोय, हा दूध आणि तूप हे जर आपण अखंड लाईफ मध्ये घेतलं तर हे तुमचं आयुष्य वाढण्याचं एक सगळ्यात मोठं औषध आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला काहीही घेण्याची गरज नाही, कोणत्याही कंपनीचं परचेस करण्याची गरज नाही. रसायन मध्ये सगळ्यात श्रेष्ठ सांगितलेलं आहे, इझी उपलब्ध, प्रत्येक माणूस आपल्या घरी करू शकतो. सकाळी उठल्याबरोबर आपल्या पोटामध्ये दूध आणि तूप टाकणे. आज एक याला फॅशन म्हणू किंवा जागृती म्हणू, याला दोन्ही अर्थ आहेत आमच्या आयुर्वेदाच्या हिशोबाने. एव्हरी इयर आपण मेडिकल चेकअप करतो. बरेच जण नेहमी सांगतात की मी दरवर्षी मेडिकल चेकअप करतो, शुगर करतो, थायरॉइड करतो, पूर्ण प्रोफाईल करतो, ECG करतो. पण चेकअप करणं हा पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट नाही. चेकअप केलं म्हणजे तुम्ही निरोगी राहता असं नाहीये. त्याच्यासाठी आयुर्वेदाने पंचकर्म सांगितलेले आहेत. पंचकर्म ह्या शब्दामध्ये तर 5 प्रकारची वेगवेगळी हे आपण प्रत्येक जण करू शकतो. रक्तमोक्षण, ब्लड कॅम्प असतात, ब्लड डोनेशन कॅम्प असतात, वेगवेगळ्या आजारामध्ये पण वापरले जातात पंचकर्म. प्लस निरोगी माणसाने स्वतःचं निरोगीपण टिकवण्यासाठीही हे पंचकर्म आहेत. ह्या फोटोमध्ये दिसते वमन म्हणजे छातीच्या वरचे आजार, कफाचे आजार जे असतात, नस्य, आमच्या याचे श्लोक आहे, नासाही शीर्षोद्वारम. आज मेंदूमध्ये तुम्हाला काहीही करायचं असेल, मेंदूची ट्रीटमेंट करायची असेल, नील नावाचं किट काढलं होतं, त्याच्यामध्ये एक तेल होतं जे नाकामध्ये टाकलं जायचं. मग नाकामध्ये टाकल्यामुळे तिथले कोरोनाचे व्हायरस एंट्री करणं हे तिथं बॅरियर तयार व्हायचं. बस्ती आहे, संडासच्या ठिकाणाहून वेगवेगळे एनिमा, वेगवेगळे औषध पंचकर्म केले जातात. त्याला एनिमा म्हणतो किंवा बस्ती म्हणतो. बस्तीचे वेगळे प्रकार आहेत. प्रत्येक वर्षी ह्या ट्रीटमेंट करणं हा निरोगी राहण्यासाठीचं सगळ्यात मोठं काम आहे. दूध तूप घेणं, दूध तुपाचं मी तुम्हाला उदाहरणातून एक सांगतो की आज उद्यापासून तुम्ही हे सगळं रेग्युलर करू शकता. आपली सिस्टीम, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, स्मॉल इंटेस्टाईन जवळपास 20 ते 25 फूट लांब आहे. आज
एखाद्या मोठ्या मंत्र्याचा दौरा असेल तर 2 दिवस 3 दिवस अगोदर तिथे सगळी मिलिटरी जाते. ती सगळं चेक करते, रस्ता चेक करते, सगळं पाहते. ज्यावेळेस त्या रस्त्यावरती कोणी ट्रॅफिक नाहीये, रस्ता चांगला आहे, खराब नाहीये, काही काम चालू नाहीये, अशा वेळेस नरेंद्र मोदी येतील आणि त्या रस्त्यावरती क्रॉस होऊन जातील. म्हणजे त्यांनी पुढचा रस्ता सगळा क्लिअर ठेवलेला आहे. तर आपल्या सिस्टीम मध्ये आपण रात्री 10ला झोपतो असं समजा विचार केला तर 10 ते सकाळी 7-8 वाजेपर्यंत आपल्या पोटामध्ये काहीही पडलेलं नसतं. कारण झोपेत आपण काही खात नाही. तेवढीच एक ती त्या सिस्टीम तर दूध आणि तूप ते बॉडीमध्ये आतड्यामध्ये पसरून पुढे प्रवास करेल. खाल्लं तर आतड्यावरती जाणवेल. म्हणून आपल्याला दूध आणि तूप हे रोज घ्यायची गरज आहे. पूर्ण आयुर्वेद ह्या 3 शब्दावरतीच आहे. कोणत्याही आजाराची ट्रीटमेंट जर आयुर्वेदिक पद्धतीने करायची असेल त्याला आम्ही त्रिसूत्री उपचार पद्धती म्हणतो. ती आहे आहार, विहार आणि चिकित्सा. सगळ्यात पहिला आपला न्यूट्रिशन शब्द होता. न्यूट्रिशन शब्द म्हणजे जर आपल्या शरीराचं पोषण करणारा आहार आपण घेतला तर आपला आयुर्वेदिक उपचार होतो. दुसरं विहार म्हणजे एक्सरसाइज होतं आणि इम्युनिटी बुस्टर चिकित्सा. तर समजा आपण सर्दी खोकला साधा झाला, सर्दी खोकला ताप, तर त्याला डॉक्टर काय सांगतात, आज आपण ट्रीटमेंटकडे कल देतो की क्लॅहॉम दिली, फेब्रिक्स प्लस दिली, ब्रॉन्कोरिक सायरप दिलं, हे चिकित्सा झाली. पण आपण सांगतो बर्फाच्या ठिकाणी जाऊ नको, थंड वातावरणात राहू नको, फॅन लावू नको, हा झाला विहार. आणि आहारामध्ये सांगतो आईस्क्रीम कोल्ड्रिंक अशा गोष्टी खाऊ नको, तिखट तेलकट जास्त खाऊ नको. म्हणजे त्रिसूत्री काय झाली, जर काही आहारामध्येच आजार बरे झाले तर सगळ्यात पहिलं आयुर्वेद सांगतं की तुम्ही आहारावरच बरे करा. एवढं करून त्याला कोणती जोड घ्यायची, तुम्हाला वातावरणाची जोड घ्यायची, व्यायामाची जोड घ्यायची, तुम्ही व्यायाम करा आणि याच्यानंतर जर गरज पडली तर तुम्ही ट्रीटमेंट घ्या. म्हणजे इम्युनिटी बुस्टर घ्या किंवा औषधोपचार घ्या. तर ही आयुर्वेदाची त्रिसूत्री उपचार पद्धती आहे. ह्या पद्धतीनं आपल्याला न्यूट्रिशन आपलं फॉलो करणं आहे, एक्सरसाइज आपली फॉलो करणं आहे आणि इम्युनिटी बुस्टर आपल्याला फॉलो करणं आहे. मॅडम, हॅलो. Yes, sir. हा मॅडम. Okay, sir. Okay. Yes, if student have any question, they can put in chat box. If student Okay. have any question, they can put in chat box. As participants, if you have question, please put in chat box. Okay, मॅडम. Okay, sir. First question from the YouTube chat box. How does the immune system work? Hello, Gori sir. Am I audible? All participants, please wait. There is a network issue from sir side.
विच टाइप ऑफ डाएट अँड एक्सरसाइज इज गुड फॉर टू बूस्ट इम्युन सिस्टीम. मी डाएट बद्दल बोललो. आपलं डाएट कोणता गुड आहे? व्हेज आहे. नॉनव्हेज खायचं असेल तर फार कमी प्रमाणात खावं. आणि एक्सरसाइज, सूर्यनमस्कार आणि बाकी तुम्हाला तुमच्या बॉडीला जो सुटेबल असेल तो एक्सरसाइज. व्हॉट इज ऍक्च्युअल कॉज ऑफ लो इम्युन सिस्टीम? आपण जर पिठाचे पदार्थ जास्तीत जास्त खाल्ले, गोड जास्तीत जास्त खाण्यात आलं, केमिकल डाएट जर जास्त खाण्यात आला तर आपली नॅचरली इम्युन सिस्टीम लो होणार. ऍक्च्युअल कॉज आहे ह्या गोष्टीचं. जर आपण पोषक डाएट घेतला नाही तर आपली इम्युन सिस्टीम हॅम्पर होणार. इज प्रोटीन इनटेक इनफ टू बिल्ड इम्युन सिस्टीम अँड स्टे हेल्दी? प्रोटीन इनटेक हा दोन अर्थाने आहे तुमच्या प्रश्नामध्ये विनीत. प्रोटीन इनटेक आपण जर डाएट म्हणून प्रोटीन इनटेक घेतला, जसं आता मी तो डाएट प्लॅन सांगितला तो, पण प्रोटीन इनटेक हा आपल्या भारतामध्ये एकंदरीमध्ये आपल्याला प्रोटीन डाएटकडे आपली जागृतीच फार कमी आहे. आणि फक्त नुसतं प्रोटीन खाणं हे चांगलं नाहीये, तर आपल्या प्रोटीन सोबत बाकीच्या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या पाहिजेतच. म्हणजे आपल्याला तो आहार हा परिपूर्ण आणि चौफेर डाएट आपल्याला पाहिजे. इज एक्सरसाइज इनफ टू स्टे हेल्दी और डाएट ऑल्सो प्लेज इन रोल इन इट? एक्सरसाइज हा विषय आपल्या शरीराला स्थैर्य यावं, आपल्या अवयवांना बळकटी राहावी, आपले हाताची मुवमेंट, पायाची मुवमेंट, हे सगळ्या गोष्टी प्रॉपर राहण्यासाठी एक्सरसाइज आहे. आणि डाएट हा शरीर चालण्यासाठी. ह्या दोघांची गरज इक्वल आहे. की आपण म्हणजे फक्त जेवण चांगलं केलं आणि मी एक्सरसाइज केली नाही तर बॉडीमध्ये स्ट्रेचिंग ह्या सगळ्या गोष्टीची आपल्याला गरज आहे. हाऊ कॅन वी टेस्ट अवर इम्युन सिस्टीम? इम्युन सिस्टीम चेक करणे, तुम्हाला जाग येते, झोप येते, भूक चांगली लागते, तुम्हाला कुठेही थोडं चाललं फिरलं थकवा येत नाही, तुम्ही तुमचं काम रोज प्रामाणिकपणे चांगलं करू शकता, हे झालं इम्युन सिस्टीम. आज आपल्याकडे वेगवेगळ्या टेस्ट निघाल्या आहेत. त्या टेस्टच्या साधनातून पण आपण आपली इम्युन सिस्टीम चेक करू शकतो. व्हॉट इज द रोल ऑफ इम्युन जेन्स इन कोविड-19? कोविड-19 मध्ये ही एकदम पूर्ण जगावरती आलीच गोष्ट वाईट होती. तिथं ज्यांची इम्युन सिस्टीम चांगली होती तेच लोक पटपट आऊट आले. ज्यांची इम्युन सिस्टीम खराब होती त्याला कोमॉर्बिडिटी म्हणतात आम्ही, की त्याच्यासोबत दुसरा काही तुम्हाला आजार आहे तर त्या आजारामुळे पण बाकीच्यांना बराचसा त्रास झाला. तर अशा वेळेसच आज फॉर एक्झाम्पल एखाद्या घरावरती 10,000 रुपयाचा खर्च आला अचानक, त्याच्याकडे जर पैसे सेव्ह असतील तर त्याला ते 10,000 रुपयाचा खर्च फार काही वाटणार नाही. आणि जर याच्याकडे पैसेच नसतील तर त्याला ते 10,000 सुद्धा 1 लाखासारखे 2 लाखासारखे वाटतील. इथंच आपली इम्युन सिस्टीम काम करते. असा आजार आला, काही झालं, अशा वेळेस जर आपली इम्युन सिस्टीम चांगली नसेल तर आपल्याला त्या आजारापासून हॅम्पर आपण होणार. हाऊ मेनी सर्विंग ऑफ फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स डू वी हॅव पर डे? जेवण किती करावं? तुमचं पोट तुम्हाला भरल्यासारखं वाटायच्या अगोदर तुमचं जेवण संपलं पाहिजे. प्रत्येकाचा आहार हा क्वांटिटीनुसार वेगळा आहे. आज ह्युमन बिईंग आपलं प्रत्येकाची स्टेज आहे. एखादा स्लिम दिसतो तो भरपूर खातो, एखादा जाड असतो तो कमी खातो, कारण त्याची भुकेवर डिपेंड आहे. त्याला सर्विंग असं काय आपण म्हणू शकत नाही. भूक लागल्याशिवाय आज 4 गोष्टी आहेत. याच्यातून मला तुम्हाला एक उदाहरण सांगायचं. तहान, भूक, लघवी, संडास, ह्या 4 गोष्टी आहेत. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता टॉयलेटला जाऊन आले, मी जर म्हटलं नाही परत टॉयलेटला जा, तुम्ही जाऊ शकता नाही, कारण हे कोणी ठरवलंय? आपल्या शरीराने ठरवलंय. युरिनला जाऊन आलो, पुन्हा परत जा म्हटलं युरिन होणार नाही, हे कोणी ठरवलंय? शरीराने ठरवलंय. तसंच तहान लागली तर पाणी प्यावं, भूक लागली तर खावं आणि पोट भरल्यावर उठून जावं, हा प्रत्येकाचा क्रम पाहिजे. रात्री 2ला भूक लागते, तुम्ही 2ला जेवा, पण तुम्हाला भूकच नाहीये आणि मी तुम्हाला घेऊन गेलो कुठे जेवायला आणि तुम्हाला सांगितलं जेवा, तर गरज नाही. याला म्हणतात हाऊ मेनी, किती पाहिजे? तर आपल्या शरीर जेवढं सांगेल तेवढं. ईट न्यूट्रिशन फूड बट व्हाय नॉट वेट गेन रिझन? तिथं तुम्हाला थोडीशी ट्रीटमेंटची गरज असेल. आस्मा, न्यूट्रिशन फूड तुम्ही ह्या पद्धतीने मी सांगितलं त्या पद्धतीने घेणं सुरू करा. आणि वजन वाढण्यासाठी तुम्हाला गरज पडली तर आयुर्वेदिक काही सपोर्टिव्हची थोडीफार गरज वाटेल. पण तुमचं आय थिंक तुम्ही आता फर्स्ट इयर सेकंड इयरचे स्टुडंट्स आहात. ऍट द एज ऑफ 25 पर्यंत बऱ्याच वेळेस काहींचं वजन भरत नाही, म्हणजे वजन वाढत नाही, तोपर्यंत ह्या गोष्टी वेगळ्या राहतात.
25 नंतर काही काहींची बॉडी भरायला सुरुवात होते. म्हणजे तोपर्यंत तुम्ही स्लिम आहात, बारीक आहात, इम्युनिटी चांगली आहे, भूक चांगली लागते, व्यवस्थित सगळं तुमच्या डेली ऍक्टिव्हिटी चांगल्या चालू आहेत, तर तिथं तुम्ही वजन वाढणं हा काही क्रायटेरिया लागू होत नाही. याला जीन्स हा एक गोष्ट असते की तुमचे जेनेटिक, तुमच्या फॅमिली मेंबर कसे आहेत. जर फॅमिली मेंबर तुमचे स्लिम आहेत तर तुम्ही जाड होणं ही अपेक्षा धरायची नाही. विच ऑइल इज गुड फॉर हेल्थ. मार्केटचं ऑइल मी तर सजेस्ट करेल कोणतंच चांगलं नाही. हा झाला पार्ट वन. घरी काढणे तेल हे प्रत्येकाला शक्य नाहीये. शेंगदाणा तेल, करडी तेल, मोहरीचं तेल, तिळाचं तेल, एरंडेचं तेल ह्या गोष्टी ऍक्च्युली आपल्याला गरजेच्या आहेत. आपल्या शरीरामध्ये एरंड्याचं तेल पण कुठं ना कुठून कॉज ऑफ लो इम्युन सिस्टीम. ऍक्च्युअल कॉज आहे तुमची इम्युन सिस्टीम कमी असणे. तिथं बऱ्याच वेळेस तुमचं लो इम्युन सिस्टीम, अनुवंशिकता हा एक विषय राहतो आणि तुमच्या खाण्यापिण्यातून प्रॉपर गोष्टी न जाणे. तुम्ही गुगलवरती जाऊ शकता. आपल्या शरीराला पोषण किती आहे तर नॉर्मल पर्सनला पर केजी 1 ग्रॅम प्रोटीनची गरज आहे. पर ग्रॅम तुमचं 70 किलो वजन आहे तर तुम्हाला 70 ग्रॅम प्रोटीनची डेली गरज आहे. ते नाही मिळालं तर तुमची इम्युन सिस्टीम कुठं ना कुठं ती आज थकेल, उद्या थकेल, दुसऱ्या कारणाने थकेल, पण ती करणार. प्रोटीन डाएट प्रॉपर पाहिजे. बॉडीमध्ये पिष्टमय पदार्थ ज्याला कार्बोहायड्रेट म्हणतो आपण त्या गोष्टी गेल्या पाहिजे. ते सुद्धा आपल्याला एनर्जीचं काम करतात. तो डाएट आपला प्रॉपरली पाहिजे. विच एक्सरसाइज यूज टू गेन इम्युनिटी. याला कपालभाती, प्राणायाम ह्या गोष्टी सुद्धा काम करतील इम्युनिटी वाढवण्यासाठी. कारण कपालभातीचा जो आपल्या पोटामध्ये स्ट्रोक बसतो आणि अनुलोम विलोमने जे आपण फुफ्फुसाचं हे करतो, फुफ्फुसाचे व्यायाम होतात. फुफ्फुसाचं हृदयाचं काम आहे रक्त शुद्ध करणं, रक्त प्रॉपर करणं. आणि कपालभातीचं काम आहे पोटाची जी पूर्ण अवयव आहे त्या सगळ्या अवयवांना स्ट्रोक बसून, कपालभातीचा स्ट्रोक बसून त्यांना व्हायब्रेशन दिलं जातं. व्हायब्रेशन देऊन आजही असं कोणतंच नाही की ज्याने आपण लिव्हरला धक्का देऊ शकतो, किडनीला हलवू शकतो. पण कपालभातीमध्ये ती ताकद आहे की लिव्हर, किडनी, इंटेस्टाईन या सगळ्यांना आपण हलवतो, युटरसला हलवतो आणि त्याच्यातून त्याचे सगळे जे सिक्रिशन्स आहेत ते सिक्रिशन्स त्याचे प्रॉपर होतात. आणि प्रॉपर झाल्यानंतर आपली सगळी सिस्टीम आतून एकदा शुद्ध झाली की ऑटोमॅटिक आपली इम्युनिटी वाढेल. विच फूड ऑर एक्सरसाइज फॉर हेल्दी वेट. हेल्दी वेटसाठी मी एक्सरसाइज तुम्हाला सांगितलं होतं. हे सूर्यनमस्कार सगळ्यात चांगला एक्सरसाइज आहे. आणि फूड मी तुम्हाला डाएट चार्टच दिलेला आहे. त्याचा स्क्रीनशॉट आहे, तुम्ही काढून घेतला असेल आय थिंक, तो तुम्ही काढून घेऊ शकता. हाऊ टू प्रिव्हेंट कॉन्स्टिपेशन इन टॉडलर्स. कॉन्स्टिपेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी आज माझं त्याच्यावरती जवळपास गेली 15-20 वर्षापासून मी कॉन्स्टिपेशनवर फार एक वेगळं काम केलेलं आहे. आज ॲलोपॅथीमध्ये आणि इव्हन आयुर्वेदामध्ये पण बऱ्याच ठिकाणी बिझनेस हा गोष्ट वाढते. कॉन्स्टिपेशन विषय निघाला म्हणून मी थोडंसं 1 मिनिट तुम्हाला सांगतो. कॉन्स्टिपेशनसाठी मुलांना पिष्टमय पदार्थ तुम्ही कमी द्या, पिठाचे पदार्थ कमी द्या. त्याच्या जेवणामध्ये एरंडेल तेल हे पोटामध्ये कोणत्या तरी मार्गाने, असं त्याची चव चांगली लागत नाही, तुम्ही एरंडेल तेल आणायचं, त्याच्या पोळीमध्ये, भाजीमध्ये अर्धा चमचा, 1 चमचा, 5 ml, 10 ml कुठंतरी पोटात गेलं पाहिजे. आणि त्यांना रोज त्यांच्या जेवणामध्ये दूध आणि तूप हे तुम्ही दोन्ही गोष्टी दिल्या. कॉन्स्टिपेशन म्हणजे संडासला कडक होणे, सोप्या भाषेमध्ये कडक होणे, कोरडी होणे आणि प्रेशर कमी येणे. कडक आणि कोरडी, कडक शब्द म्हणजे ड्राय आला, कोरडी म्हणजे ड्राय आला. याचा अर्थ त्याच्या आतड्यामध्ये कुठेतरी ड्रायनेस सुरू झाला. ड्रायनेसला उत्तर काय असेल? ड्रायनेसला उत्तर असेल ओलं करणे. तर ओलं करायला पाणी नाही लागत, ओलं करायला लागतं एरंडाचं तेल किंवा गावरान तूप. ह्या 2 गोष्टी त्याच्या पोटामध्ये सुरू झाल्या. तुमचा कॉन्स्टिपेशनचा प्रॉब्लेम टॉडलर्स मध्ये नाही, इव्हन टॉडलर्स, ऍडल्ट्स आणि इव्हन ओल्ड एज मध्ये सगळ्यांसाठी ही ट्रीटमेंट आहे. पण आजच्या काळाच्या ओघामध्ये, ऍडव्हान्स जमान्यामध्ये गावरान तूप हे कालबाह्य केलेलं आहे आणि एरंडेल तेलाचा कोणाचा काही संबंधच नाही. ह्या 2 गोष्टीच तुम्हाला चांगलं करतील. ॲलोपॅथीमध्ये क्रिमॅफिन आहे, डुफॅलॅक आहे, डल्कोलॅक्स आहे, वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. ह्या कॉन्स्टिपेशन बरं करत नाहीत, कायमचं बरं करत नाहीत, फक्त तात्पुरतं काम करतील. इव्हन आयुर्वेदामध्ये पण असे भरपूर चूर्णाचे जाहिराती आपण पाहतो. मी माझी आयुर्वेदिक कंपनी आहे, मी स्वतः आयुर्वेदिक प्रोडक्शन करतो.
कंपनीचे नाव घेऊन प्रिडिक्शन करणं चुकीचं आहे, पण ह्या सगळ्यांच्या प्रॉडक्ट्स मध्ये सगळे जवळपास चूर्ण स्वरूपात आहे. जर तुमचं आतडं कोरडं झालेलं आहे आणि तुम्हाला आतड्यामध्ये ओल्या गोष्टीची गरज आहे, तर चूर्ण हे ओलं करू शकत नाही. सोनामुखी नावाचं आयुर्वेदिकच एक औषध आहे, हर्ब आहे. सोनामुखी आतड्याला किक बसवते आणि किक बसून तुम्हाला फक्त तात्पुरतं छान वाटतं. म्हणजे आजचं पोट साफ होईल, उद्या लागलं तर परत तुम्हाला सोनामुखीचं मिश्रित चूर्ण तुम्हाला घ्यावं लागेल. गुगलवर तुम्ही गेले, तुम्ही कोणतेही चूर्ण टाका आयुर्वेदिक, त्याच्यामध्ये सोनामुखी टाकलेलं आहे. सोनामुखी फक्त दारूसारखं गुटख्यासारखं किक बसवतं, पोट साफ करतं, पण त्याच्यानंतर कायमचं साफ करत नाही. त्यासाठी आमचे एरंडेल तेलचे प्रॉडक्ट्स आहेत, पण माझा तो आज सध्या तो माझं काम नाहीये. घरच्या घरी तुम्ही एरंडेल तेल अर्धा चमचा 1 चमचा डिपेंड, ज्याने पोट साफ होईल तेवढं रेग्युलर चालू ठेवा आणि गावरान तूप चालू ठेवा. कॉन्स्टिपेशनचा प्रॉब्लेम हा परत कधीच येणार नाही. Is sugar or salt or fat the biggest problem in our diets? Yes. शुगर, साखर आपल्या बॉडीमध्ये कोणत्याही मार्गाने गेली, कोणत्याही मार्गाने, तर ती सेल्स मध्ये सूज आणते. आपल्या ज्या बॉडीमधले सेल्स आहेत त्याच्यावरती सूज आणते. म्हणजे सूज आणली म्हणजे काय होणार? फुगणार. फुगलं म्हणजे वेट कुठंतरी वाढणार. सॉल्टची गरज आपल्या बॉडीला आहे, पण ते एका लिमिटेड पर्यंत आहे. लिमिटच्या पुढे तुम्ही सॉल्टी पदार्थ खाल्ले तर ते तुम्हाला त्रासदायक आहे. इव्हन फॅट हा बिगेस्ट प्रॉब्लेम आहेच. Which diet is good for low blood pressure and for high blood pressure? ब्लड प्रेशर साठी डाएट आपण मिठाचे पदार्थ कमी खायला सांगतो. मिठाच्या सोबत तुम्हाला ब्लड, आयुर्वेदामध्ये 3 दोष सांगितले आहेत, वात, पित्त, कफ, आणि चौथ्यात सांगितलेलं रक्त. रक्ताची प्रॉपर्टी आहे उष्ण. उष्ण म्हणजे गरम. रक्त, आज आपण ज्यावेळेस रक्त ब्लड डोनेट करतो किंवा रक्ताला स्पर्श करतो, तो स्पर्शाला गरम आहे, उष्ण आहे, तीक्ष्ण आहे. ब्लड प्रेशर वाढणे, कमी होणे, त्यासाठी तुम्हाला उष्ण, तीक्ष्ण, गरम हा डाएट तुम्हाला जेवणातून कमी करायला पाहिजे, ज्यावेळेस तुमचं हाय ब्लड प्रेशर कंट्रोलमध्ये राहील. त्याच्यानंतर लसूण, आपल्याकडे एक लसूण आहे. लसणाच्या सरळ सरळ तुम्ही वरचे साल्टे काढले, स्किन काढली, तर त्याचे कॅप्सूल सारखी बनते छोटस. तर ते 3-4 पाकळ्या तुम्ही सकाळ संध्याकाळ अर्धा कप 1 कप ताकासोबत जर घेतल्या, तर हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशरचा प्रॉब्लेम तुमचा हळूहळू सॉल्व्ह होईल. आणि जेवणामध्ये गरम पदार्थ टाळणे. गरम मध्ये तुमचं नॉनव्हेज पण येतं, गरम मध्ये तिखट येतं, मसाला येतो, त्या गोष्टी तुम्हाला टाळाव्या लागतील. आणि गरम गोष्टीला गार करण्यासाठी पुन्हा दूध आणि तूप येतं. म्हणजे दूध तूप याला आज फोबिया करून ठेवले की दूध तूप हे खायचं नाही, पण सुद्धा कंट्रोलमध्ये राहील. डाएट फॉर फिशर्स अँड पाईल्स. याच्यामध्ये डाएट फॉर फिशर पाईल्स, मी पाईल्स तज्ञ म्हणून गेली 20 वर्ष काम करतो. तर तिथं हा डाएट सगळ्यात महत्वाचा. रोज सकाळी तुमच्या पोटामध्ये दूध तूप टाका, लागल तेवढा, भूक लागली तरच डाएट घ्या, भूक नाही लागली डाएट घेऊ नका. आणि संध्याकाळी एरंडेल तेल जर तुम्हाला घरच्या घरी तयार करायचं असेल तर तुम्ही 100-200 ml एरंडेल तेल आणायचं, त्याच्यामध्ये सुंठेची थोडी पावडर टाकायची, थोडीशी, अर्धा चमचा. एरंडेल तेल थोडं गरम करायचं, गरम करून गॅस बंद केला, त्याच्यामध्ये सुंठ पावडर चमचाभर टाकून दिली, थंड होऊ दिलं, गाळून घेतलं. ते एरंडेल तेल तुम्ही 5 ml 10 ml ज्या डोसने तुम्हाला पोट साफ होईल तो डोस तुमच्यासाठी सुटेबल आहे. हा झाला डाएट मधला. म्हणजे आता कॉन्स्टिपेशन रिलीज झालं तर प्रेशर आणि पाईल्स हा बऱ्यापैकी कमी होतो. काही लागलं तर मॅडम पण नंबर घेऊन मी लागलं तर औषध सजेस्ट करू शकतो तुम्हाला. हाऊ कॅन वी ओव्हरकम न्यूट्रिशनल प्रॉब्लेम्स? त्याला एकच उत्तर आहे, न्यूट्रिशन मध्ये हाय प्रोटीन डाएट आणि प्रॉपर डाएट हाच आहे, आणि यालाच आपण ओव्हरकम करू शकतो. याच्यात तुम्ही कितीही केमिकल्स, कितीही गुगल आपण केलं, काही केलं, तर केमिकल डाएट हा कधीही आपल्या पोटाचा ऑप्शन तयार होऊ शकत नाही. त्याला ओव्हरकम करायला आपल्याला डाएट आणि प्रॉपर डाएट हेच गोष्ट गरजेची आहे. हाऊ डज व्हॅक्सिन वर्क हेल्प विथ अवर इम्युन सिस्टीम? व्हॅक्सिनचा प्रश्न असेल हा आय थिंक आताच्या कोविड व्हॅक्सिनमुळे. व्हॅक्सिन मध्ये काय होतं, व्हॅक्सिन वेगळ्या प्रकारचे असतात. त्याच्यामध्ये स्मॉल क्वांटिटीमध्ये त्याचे व्हायरस आपल्या बॉडीमध्ये पुश केले जातात. आज ज्यावेळेस कोरोना एकमेकाला प्रसार व्हायचा तर ते 10,000 व्हायरस जर आपल्या बॉडीमध्ये गेले तर आपण कोविड पॉझिटिव्ह व्हायचो. पण व्हॅक्सिन मध्ये फार छोटे आपल्याला दिले जातात
त्याने आपल्या बॉडीमध्ये 2, 4, 10, 20 तेवढे व्हायरस येतात. 10-20 आल्यानंतर आपण पॉझिटिव्ह मायनर प्रमाणात होतो आणि आपली बॉडी त्याच्या विरुद्ध फाईट करायला लागते. फाईट करून म्हणजे त्याच्या विरुद्ध फाईट करायची सवय झाली, आपण त्याची इम्युनिटी आपल्या बॉडीमध्ये तयार होतो आणि त्याच्यानंतर तो आजार झाल्यानंतर एक तर होत नाही, झाला तर त्याची गंभीरता फार कमी होते. उदाहरणार्थ पोलिओ आता कालबाह्य झालाय, नारू नावाचा एक रोग होता तो कालबाह्य झालाय, टीबीचेही पेशंट, ट्युबरक्युलोसिस, क्षयरोगाचे पेशंटही आता आजकाल फार जास्त पाहायला मिळत नाही. त्याच्यामुळे ते ऑलरेडी आपल्या बॉडीमध्ये इम्युनिटी झालेली आहे, लस घेतलेली आहे, म्हणून आपल्याला ते जास्त आजार दिसत नाहीत. इट चीज गुड फॉर हेल्थ. चीज गुड आहे, पण सध्या कंपन्यांची एवढी स्पर्धा आहे की ते चीज कशापासून बनवतात हा सगळा प्रश्नचिन्ह आहे. घरच्या घरी बनवलेलं चीज एकदम 100% गुड आहे. विच डाएट प्लॅन डायबिटीज पेशंट शुड फॉलो. मी मागे आता जो डाएट प्लॅन दिला डायबिटीजच्या माणसाने, आपण एक जगन्नाथ दीक्षितचं भरपूर नाव ऐकतो, त्यांनी पण 2 वेळेस डाएट घ्यायला सांगितलेलं आहे. तो जर डाएट प्लॅन त्यांनी फॉलो केला, मी जो डाएट दिलेला आहे की दूध, तूप, ड्रायफ्रूटचा शिरा, भाजी पोळी आणि वरण भात, हा जर दिवसभरातून 2 वेळा जर डाएट प्लॅन फॉलो केला, मधल्या वेळेमध्ये तुम्ही साखरेचं काहीही खाल्लं नाही, चहा घ्यायचा, बिगर साखरेचा घ्यायचा, नारळ पाणी घेऊ शकता, हे जर केलं तर तुमचा डायबिटीज 100% कंट्रोलमध्ये येईल. जर शुगर जास्त असेल तर तुम्ही तात्पुरत्या औषधाचा सपोर्ट घेऊ शकता. In case immunity is strong but weight is less, fight happens. वेट लेस असणं हे काही फार अडचणीचं नाही. आयुर्वेद सांगतं जास्त वेट जास्त दिवस जगतं. त्यामुळं बऱ्याचशा मुलींना तेजस्वी, सायली हे जे होते की त्यांना वाटतं वेट कमी 25 नंतर तुमचं वेट आपोआपच वाढेल, त्यानंतर तुम्हाला त्यासाठी प्रयत्न करायला लागतील. आता तुम्ही नाही प्रयत्न केले तरी आय थिंक चालेल. एजेस ॲट विच ए बॉडीज मेटाबॉलिझम स्लोज डाऊन. 40 नंतर ह्या गोष्टी मेटाबॉलिझम कमी होतात. मेटाबॉलिझम चांगलं राहण्यासाठीच आपल्याला आत्तापासून प्रॉपरली डाएट घेणे आणि त्याच्यासाठीच एक्सरसाइजची गरज आहे की ज्याने आपलं मेटाबॉलिझम चांगलं राहतं, सुधारतं आणि कंटिन्यू राहतं. व्हाय इज यंग एज इज द हेअर्स आर बिकमिंग ग्रे. ह्याचं कारण पुन्हा माझ्या पहिल्या स्लाइडमध्ये येतं. आपलं फास्ट फूड खाणं, केसांना तेल न लावणं. तुम्ही तेलामध्ये पण पहा, तुम्ही वेगळ्या कंपनीचं तेल घ्या, त्याच्यामध्ये सरळ सरळ सांगितलेलं आहे मिनरल ऑइल आपल्या केसांना आपण लावतो. मिनरल ऑइल म्हणजे ह्याचा खोबरेल तेलाशी काही संबंध नाही. तर ग्रे होण्याचं कारण पुन्हा मेटाबॉलिझम येतं, पुन्हा लावणारं तेल, आपण जे तेल लावतो ते येतं. आर फ्रेश व्हेजिटेबल्स बेटर दॅन फ्रोझन? येस, 100%. फ्रेश व्हेजिटेबल्स, फ्रेश जेवण, काही नॉनव्हेज खात असेल तर फ्रेश चिकन, मटन. आज KFC, वेगवेगळे बर्गर, पिझ्झा ह्या ठिकाणी जे चिकन वापरलं जातं, आज आपल्याकडे कोल्ड स्टोरेज तयार झालेले आहेत. म्हणजे जवळपास 90 दिवसानंतर त्यांचं चिकन, मटन पुन्हा बाहेर जातं हॉटेलला. म्हणजे आज जर ते कट केल्यानंतर ते त्यांचं स्टोरेज, म्हणजे त्यांना त्यांचं दुकानदारी चालवण्यासाठी त्यांना स्टॉक ठेवावा लागतो. तर तो स्टॉक त्यांचा 3 महिन्याचा प्रिझर्व असतो. मग 3 महिन्यानंतर तो स्टॉक निघतो. म्हणजे आज आपण जे काही चिकन, मटन बाहेरचं मार्केटला खातो, हॉटेलमध्ये सुद्धा इव्हन खातो, तर ती डिश तुम्ही हात लावून पाहून पहा. घरचं मटन चिकन आणि बाहेरचं मटन चिकन हे फ्रेश नसतं, ते फक्त फ्रोझन असतं. आणि फ्रोझन मध्ये काय काय प्रक्रिया घडतात आज आपल्याला कुणी सांगणार नाही, कारण हा फार ह्यूज मोठा बिझनेस आहे. हाय हिमोग्लोबिन इज लो इन बॉडी अँड विच डाएट फॉलो फॉर हिमोग्लोबिन इन्क्रीज. हिमोग्लोबिन इन्क्रीजसाठी डाएट घेण्यापेक्षा मेडिसिन घेतलेलं चांगलं, कारण डाएटमध्ये हळूहळू वाढेल. जर तुमचे HB खरोखर लो असेल तर HB लो होण्याचं कारण तुम्हाला डायग्नोस करावं लागेल CBC आणि बाकीच्या गोष्टी करून, आणि त्याच्यानंतर मग त्यानुसार डाएटपेक्षा पटकन किती HB कमी आहे त्यानुसार सपोर्टिव्ह हिमॅटॅनिक्स घेणे. तुमचं पटकन हिमॅटॅनिक ब्लड वाढलं की त्याचं रूट कॉज कमी करणे आणि त्याच्यानंतर हे करून घेणे. डाएट फॉर अस्थमा पेशंट्स. इथं तुम्हाला तेलकट कमी खायचंय आणि फुफ्फुसाला, श्वासाला चांगलं राहील अशा गोष्टी घ्यायच्या. त्याने प्राणायाम करणे हा सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे. आणि प्रॉपर प्रोटीन डाएट घेतला
तर त्याने अस्थमा हा कंट्रोलमध्ये राहतो. पिठाचे पदार्थ नाही खाणे, रात्री उशिरा न जेवणे आणि रेग्युलर मध्ये पोट साफ ठेवणे, ह्या गोष्टी अस्थम्यासाठी चांगल्या आहेत. विच ऑइल अँड शॅम्पू इज गुड फॉर कंट्रोल डॅन्ड्रफ? तेल महाभृंगराज सारखे तेल मिळतात मार्केटला. आज आपण केमिकल्स बऱ्यापैकी वापरतो आणि डॅन्ड्रफ हा एक आजाराचा पार्ट आहे, तो फंगलचा आजार आहे. त्यासाठी अँटी फंगल ट्रीटमेंट घेणे, डॅन्ड्रफ एकदाच बरा करणे. आणि डॅन्ड्रफसाठी असं काही शॅम्पू म्हणून काही येत नाही, मार्केटला आपण पाहतो, पण डॅन्ड्रफची ट्रीटमेंट करून डॅन्ड्रफ परमनंट क्युअर करून घेणे. Yes, thank you, sir. We have covered all questions. येस मॅडम, Yes. एक सेकंड. Yes, thank you, sir. Madam, thank you, madam. Thank you, NCRD Institute of Pharmacy, to all students and faculties for listening to me curiously. Honorable Shri Tribulse Patil, Chairman, Home Minister of Maharashtra State, and say thank you. Shri Avinash Shinde sir, Dr. Rupesh Pingale sir, Mrs. Swati Dusane, Pratiksha Vasankar, and thank you to Shubhangi Katkade madam, Kadu madam, sorry. Yes. Thank you, sir. A very useful session for boosting our immunity and maintaining good health. It was kind of you to take out from your busy schedule. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you all lovely participants. Now be with us as our second session will start within 5 minutes. Have a great day. Now I would like to hand over charge to Swati madam after 5 minutes. Okay. Can I leave, madam? Yes, sir. Yes, you can do so. Thank you. Thank you so much.
Good afternoon, one and all present over here. I'm Ms. Swati Tusani, lecturer NCRD'S Institute of Pharmacy, Nerul. Heartily welcome you all in afternoon session of 3 days webinar series. Now, for this session, we have keynote speaker Dr. Harshal Pawar sir. He will talk on topic role of medicinal plant in national economy and their export potential. Now, I would like to introduce Sir. Dr. Harshal Sir is currently working as an assistant professor with Dr. L.H. Hiranandani College of Pharmacy, Ulhasnagar. He has 16 years of teaching and industry research experience. Sir has worked as a head of Department of Quality Assurance for 6 years. Sir worked with various pharmaceutical industries like Medley, Charak, Alkem Research Center, Mumbai. Sir has published more than 70 research and review articles in various national, international journals of repute and also presented various research papers in national, international conference, seminars and workshops. Sir has 2 Indian, 1 US and 1 international patents to his credit. Sir also received PhD guide of University of Mumbai as well as Pacific University. He acts an editorial board and reviewer of various national, international journals. Sir has guided more than 25 MPharm students. He has authored 8 books in the field of pharmaceutical science. He is a life member of Association of Pharmaceutical Teachers of India. He also completed MD in Alternative Medicine, Diploma in Naturopathy and Yogic Science, and Diploma in Ayurveda, Yoga and Panchakarma. Welcome, sir. Now, I would like to invite Dr. Harshal Pawar, sir. Kindly proceed for the session. Over to you, sir. Thank you, madam, for introducing. So thank you so much, madam, for introducing me. Once again, I am very much thankful to Dr. Pingle, who is principal of this NCRD Institute, for giving me this opportunity to interact with you on the topic role of medicinal plants in national economy and their export potential. So these are the points today I'm going to talk with you. First of all, I'll just give a general background about the national economy and its calculation. This will be followed by in-depth discussion on the importance of medicinal plant, which basically contributes to the national economy. Then we'll discuss the global status and status of medicinal plants in India. I'll also focus on the export potential of various medicinal plants of Indian origin. Then we'll discuss on shortcomings and constraints which are there, especially in exporting the medicinal plants, especially to the regulated market. And finally, I'll give my concluding remarks.
So these are the things what we are observing in the 21st century, that there is 100% increase in the world population. Almost there is about 50% reduction in forest cover. Right? Global life expectancy, it is close to 70 years in uh, most of the parts of the world, and world resources of fossil fuel will be totally consumed. Right? So if you look at these four important crucial points, uh, especially the first two points, they are major concerns. Right? No doubt there is increase in population, so that increase in population will definitely going to increase the demand of medicinal plants, medicinal products, and phytoconstituents. But at the same time, if you look at the second point, there is 50% reduction in the forest cover, right? And there are many reasons for this particular cause, right? And therefore, it is very, very important for us, for each of us, to at least contribute one tree uh, to the entire world, I'll say, right? So that we can save the plants, we can conserve the plant, and we can get so many benefits from these plants, right? Each and every plant, if you will go into depth, if you look at its chemistry, if you look at the uh, pharmacological actions or mechanism of action of these phytoconstituents, then somewhere they are showing some kind of therapeutic efficacy. So each and every tree, each and everything what we are getting from the nature, that is very, very important, and each and every thing what we are getting, that has definitely contribution in the national economy, right? So first we'll just go to the concept of national economy. The size and value of national economy is usually expressed as the total value of goods and services produced by that economy during a specified period, right? So it is directly related to the production of goods and services. Getting it? And uh, in a specified period of time, whatever goods you are producing, whatever service you are providing, right? So that will decide the size and value of the national economy. Most of the times we are coming across the term GDP, right? So it is one of the standard measure which is used to measure this term national economy quantitatively, right? And it is this GDP. It is known as gross domestic product. Right? It has two important elements. One is goods and services produced for consumption, and second is goods and services those produced for fixed capital formation or investment. Right. So initially, when this concept was introduced, at that time, the sum total of this consumption and investment, or this fixed capital formation, it was taken into consideration. But later on, when the foreign trade has started, right, when we started exporting and importing few things from the countries around us, at that time, the earlier calculation formula which was used for GDP, that is C plus I, right? So it was somewhere becoming unrealistic, right? And therefore, two more terms were included, that is the X and M. This X, it is the value of all exports, and M is the value of all imports, right? So if you are increasing the export of any medicinal plant, its part or its product, then that will definitely increase your GDP. That will definitely going to contribute the national economy. Right? At the same time, if you are bringing
if you are importing all these natural resources from outside of your country, then definitely that particular thing, that particular value, you will have to subtract it from this GDP calculation, and your GDP will going to reduce. Right, so two options are lying with us. One is either you have to increase the production of the goods and services by using your own natural resources, right? Or we have to stop importing these natural components, these natural substances, products, plants from outside. And we have to make provision within our nation or country to produce such a products, such a substances, or to cultivate on commercial basis such a medicinal plants, right? So these are some of the factors I have just focused here for your information, which affects the economic development. You can see a country which is having good political stability, good level of infrastructure, wherein there is good utilization of the natural sources which are available in the nation. If your educational standards, they are good, if there is no barrier to trade, especially in terms of regulatory requirements, then definitely your economy, your GDP will be good, right? So if really you want to improve, if really you want to increase the GDP, if really you want to grow economically, then one has to focus on developing, designing, producing good quality, good substances, products, right, of herbal origin, as well as you need to produce or you need to cultivate the medicinal plants on commercial basis, by keeping in mind the regulatory requirement and good agricultural practices. These are some of the facts and factoids. You can see here on the slide that the pattern of international trade in rubber, opium, quinine have altered the fate of entire nation. Right. Again, the medicinal herbs possessing the aphrodisiac properties and longevity have resulted in immense biodiversity loss and continued global smuggling. Right. So recently, you must have seen this Pushpa movie. Right. So in that that actor, he was doing the smuggling of red sandalwood. Right. So likewise, in earlier days, likewise, these things were also observed in case of the drugs like opium and cannabis. So here, what I want to say, because all these medicinal plants, all the products what we are getting, all such a products which we are getting from the nature, from the sources like opium, cannabis, sandalwood, they are of very significant value, right? So definitely somebody will go for smuggling, right? So here my focus is that all these medicinal plants, they are as much valuable as like the gold, right? So we have very good gold mine in the India, which we can use for good purpose rather than doing its smuggling. Definitely, as I mentioned earlier, that each and every plant, it is important for us, right? So let us go through the importance of medicinal plant, because of their importance, because of their significance, they are contributing a lot in the national economy, right? So I hope if you have referred some of the research articles or review articles, especially on medicinal plants or on herbal products or herbal research and development, then somewhere you must have read this first statement that
over 80% of the world population, it is relying on the plant-based medicine. And definitely, unless and until these plants, these products, they are having a pharmacological or therapeutic activity, nobody will going to use it, right? And here it is evident from the earlier WHO survey that more than 80% of the people of the population is relying on the medicinal plant, right? These medicinal plants, they are important not just because of the medicinal properties, but also they are having a crucial role in economy, in social culture, in ecology, and also especially one of the major community which is there in India, that is farmer, they are getting good returns from this medicinal plant if they are cultivated as per the regulatory requirement, and if the demand of a particular crop of that particular medicinal plant, it is very good. Uh, apart from this, if you see these medicinal plants, they are also having wide application in traditional system of medicine. Most of the Ayurvedic, homeopathic, Siddha, Unani products, they are made even not just in Indian system of medicine, but it will go around the world. There are many other systems of medicines, alternative systems, I'll say, wherein there is use of medicinal plant as a drug. So this is one more area where the medicinal plants, they are having a role and they are having good contribution. But apart from this, the medicinal plants, they are having good applications in the perfume industries, in food and flavoring industries, in food supplement industries, in cosmetic products, toiletry preparation, and animal care products. So out of around 45,000 plant species which are present in India, about 15,000 to 20,000 plants, they known to possess medicinal properties. So almost if you'll see for each and every organ of our body, you'll get some medicinal plants or some medicinal products which are having an ability to alter some of the pharmacology or physiology, and in turn they are having some therapeutic benefits to cure a disease or disorder related to each and every part of the body. So these are some of the traditionally reported applications of medicinal plants. So here you can see that many applications or uses are there for medicinal plants. Even if you'll see or refer the recent literature, you'll get so many applications, newer applications, they have been found out for newly isolated, extracted, or separated, or even newly identified plant materials, right? So some of those includes anti-inflammatory, antipyretic, anti-cancer, anti-arthritis, antioxidant, hepatoprotective, immunomodulatory. That we have seen in COVID situation that everybody was running behind the products which are boosting the immunity, right? So all such products, if you see, they are getting us from the plant origin or natural sources. Not just a part of medicinal plant which is having contribution in building up the national economy, but various components, phytoconstituents, especially in terms of secondary metabolites which are isolated from the plant, right? So they are also having a very good cost in the market. Like menthol is there, citral, which is very good. Aldehydic component which is responsible for fragrance or odor of the volatile oil. Curcumin, which is one of the good antioxidant phytoconstituent obtained from
turmeric, and which is having very good, very wide range of application in the therapeutic. Likewise, this reserpine, it is having anti-hypertensive property. Caffeine, which is a well-known component, which is widely used in pharmaceuticals as well as in food products. Right, even the Coca-Cola drink, what you are taking, that also contains caffeine. So many wide applications are there. So this is very valuable phytoconstituent which we are getting it from nature or natural sources. Artemisinin, this is one of the anti-malarial component. Right, it is also having very good potential, especially against the resistant kind of malaria. Glycyrrhizin, routine, podophyllitoxin. This is one more phytoconstituent which is having very good anti-cancer property. Right. So as I discussed, these traditional medicines, they are having applications, they are having utility in the preparation of various formulations in Ayurveda, Siddha, homeopathy, Unani, and even naturopathic system of medicine. Apart from this, most of these medicinal plants, they are having importance application in the preparation of various dietary supplements and nutraceutical products. So when we are increasing the production of such a products, when we are exporting such a products to outside countries, definitely it will going to increase our GDP and it will going to contribute in our national economy. One more benefit what we are getting from the natural plant is that we can able to get some semi-synthetic product or some synthetic product we can able to prepare based upon the synthetic pathway which we are getting it from the plant. So this is one more application. You can see here I have listed here some of very vital phytoconstituents which we are getting it from the natural sources, like vincristine, vinblastin, which is having very good anti-cancer property. Camptothecin. So here two derivatives of camptothecin are there. Here taxane derivatives are there, like paclitaxel, docetaxel is there. Right. Just now I talked about podophyllitoxin, which is one of the anti-cancer. So all these three, camptothecin, taxane derivatives, and podophyllitoxin derivatives, all these are having very good anti-cancer potential, and you can see their semi-synthetic derivatives, they are available in market, and these derivatives, they are having very high cost, especially in the regulated market. Right. So if you are exporting such a products, then definitely it will going to contribute the economy. This is one more area which I already discussed, that is nutraceutical in the form of different formulations, different products. Right. So here also we are using several different components or ingredients or phytoconstituents obtained from the natural sources. Cosmetics, so herbal cosmetic, this is one more emerging area nowadays. Everybody is running behind these products. Since if you'll compare, even though it is said in most of the literature that herbal products, they are cheap, but nowadays if you'll see the trend, most of the herbal, Ayurvedic, or even products or cosmetic products, they are costlier as compared to the synthetic products. Now let us see the future perspective of these plants of natural origin. So definitely the technology, it is developing newer and newer techniques, like your cell culture, tissue culture. They are developing, and new modern techniques, tools, especially which are useful in production of the secondary metabolites. They are coming into the market, and all this technology, it is increasing the production of the components which we are getting from the plant sources. Right.
Also, there is increase in demand, especially for the plants which are used in the age-related disorders, especially in autoimmune and degenerative diseases. Apart from this, as we discussed earlier about nutraceuticals, so likewise many antioxidants and dietary components are there which are having preventive property, right? So the demand of this preventive medicine is increasing, and in turn, the plants which are supplying those nutritions or those phytoconstituents, so that is increasing. Again, recently we have seen that newer diseases they are coming up, and uh, everybody is trying to find out some solution by using their own system of medicine. So likewise, the traditional systems of medicine they are also nowadays working to tackle the newer diseases like COVID-19, right? So there is also once you are developing any new formulation, new product, so that will again increase the demand of that particular plant. Let us talk about some of the medicinal. Let us talk about the words perspective about the applications or uses of medicinal plant. So if you'll see, in case of China, about 40% of total medicinal consumption is attributed to the herbal medicine. In Thailand, annual sale of herbal medicine it is around 2.5 billion US dollar. Right? In Japan, there is more demand for herbal medicine. In Europe, if you'll see about more than 1,400 herbal preparations, they were flooded in the market. Right. Apart from this, 60% of North Americans use herbs as a cure for common ailments on the regular basis. Right. So this indicates that all these herbal formulations, herbal medicines, and medicinal plants, they are having a lot of applications, a lot of utility, a lot of uses, not just in India, but it is around the world. Right, and there are many different species of different plants. They are currently now under investigation, in addition to those which are reported in the traditional literature or traditional reports. This is something about world trade of botanical. So, world trade of simply herbal raw material, it is about 8 billion US dollar. The global consumer sales value, it is over 40 billion US dollar. Annual growth rate in botanical, if you'll see, in Europe, it is about 10% per annum, whereas it is 20% per annum for United States. The world trade in medicinal plant approximately it is 0.5 million tons, and especially if you see in European market, in the functional food or dietary segment, it is over and above 900 million European dollar. Let us talk about some of the global medicinal plant markets. So currently, global herbal industry it is valued over around 7,200 billion Indian rupees, and it is expected that this will be reach to 7 trillion US dollar by 2050. So these are some of the contributing factors, especially the growth of medicinal and aromatic plant market. So first of them is now people they are more concerning about the health and healthcare system. Then marketing and branding of the product it is one of the reason.
Right nowadays, because of the electronic media and electronic databases, it becomes easier to market or to brand your product. Right, and therefore it reaches to it reach to unreach part of the world, and that increases again the demand of herbal products or plant medicines around the world. And one more reason is there, that is changing demographic and customized requirement. Right. Majorly, if you look at the entire global market, then it is driven by or dominated by few of the major countries like China, Japan, France, Germany, Italy, Spain, UK, and US. If you look at the export potential of India, then as compared to these well-established country, our export potential, it is very, very low. It is about 1.6%, right? And this particular component, it includes about two-thirds of raw material, or two-thirds component of its is raw herb or plant material. This is the current status of medicinal plant in the world. So there are about 3 lakhs total number of plants out, and around 2,58,650 flowering plants are there. Around 35,000 to 70,000 plants. Out of this, they are used for the medicinal purpose around the globe. And if you see the value of whole this herbal market in the globe is around, or I'll say it is above 120 billion US dollar, and it is expected to reach by 7 trillion, as I said earlier. If you look at the current status of medicinal plants in India, then we have around 47,000 total number of plants in India. Right. So if you compare, so it is almost you can say 1/6 of the total medicinal plant total plants which are available throughout the globe. Right, so we are having such a large volume of medicinal plant, such a good heritage is there in India. So why not to make use of the medicinal plants which are present in the India for contributing its utility benefits to common man, as well as in contributing in the development of a country. Right, there are around 18,000 flowering plants, around 6,000 to 7,000 medicinal, 6,000 to 7,000 plants. Out of this 47,000, they are used for medicinal purpose. Right. Like so, so here you can see there is so still 50,000 plants are there. If we are sticking only to this statistic, then which are yet to be investigated, right? So definitely, if we will increase our research, if we will focus our research on these 40,000 remaining plants, then we'll come up with some more medicinal applications of the plants which are available in the India. So if you'll see the status of these medicinal plants in India, then we have total 20 agroecological zones in India. So this is about one of 17th mega biodiversity country in the world. India has about 7% of world biodiversity. 17,000 flowering plant species are there. About 9,000 species which are reported, especially for its application in Indian system of medicine and folk medicines.
these are the different segments in the Indian herbal market where the medicinal plants they are having application, like your Ayurvedic, Siddha, Unani, and homeopathic formulations. Then some of OTC products are there: herbal cosmetics, herbal teas, functional foods, extracts, phytochemicals, resins, gums, flavors, fragrance, aromatic oils, aromatherapy, then spices. Even these herbs, they are also used in the preparation or manufacturing of herbal products. Right, so these are the areas, these are the segments where we Indian can work and we can contribute to economy. Uh, this is what the distribution of the various medicinal plant, especially with respect to their application in various streams or systems of traditional medicine like Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy, and Western. Right, so here you can see around 1587 different species. They were having applications, especially in the Ayurvedic formulations. You will see the demand of raw herbal drug. Then you just go through the trend. You can see here it is increasing. Right, so day by day, the herbal market, the herbal raw material demand, it is increasing. Since newer and newer herbal products or herbal components, they are coming into the market. If you look at this second graph, which is for a world market of phytomedicine, then here also you can see there is an increase. There is about $27.5 billion. Such a huge demand is there for these herbal products. This is this is some information related to the foreign trade. So you can see here we are exporting the botanical raw drugs. The value, the count is about 134 million ton, right? And on an average, there is increase in growth rate by about 11% each year. Right, so this demand it is increasing, and therefore the export of these medicinal plants or their product is increasing, and this is definitely will going to contribute the national economy. Right, at the same time, if you look at another trend which is of importing the medicinal plants, then here also you can see there is an increase in about that value. It is increasing by 7% per year. Right, so this is a cause of concern, especially for India. If we will reduce this import, if we will cultivate all those plants, if we can able to produce all those drug materials, botanicals in our own country, then definitely will helpful to us to build up our national economy. Right, one of the good thing which is observed in past few decades is that in 2005-2006, if you will see about 20% of raw herb were procured from the cultivated sources, but now this figure has been increased from 20% to 40%. Right, so in India, we have also started following cultivating some of the medicinally important plants, and also we have started following some of the regulatory guidelines, especially good agricultural practices. And this will definitely increase or will help us to export our medicinal plants, especially to the regulated country, and we can generate good revenue.
This is a graph which shows the export value of Ayurvedic and herbal products from India between the financial year 2015 to 20. So here also you can see there is increase in the outcome what we are getting in terms of US dollar. This is one more statistic or one more data which tells us that India exported about 3,030 million US dollar worth plants and extract during the period of 2017 to 18, and there is growth rate of almost about 14% over the previous year, right? So this is the good sign, good signal, and this demand will go on increasing provided that we have to focus on certain areas. These are some of the medicinal plants which are having wide applications in terms of their therapeutics, in terms of their medicinal value. Many of these herbs, if you will see, they are known to us. Some of them we can cultivate even in our Indian environment, right? And all these medicinal plants on left side, which I have listed out, they are having very good demand in Europe and other developed countries, especially the regulated countries. Right, there is one more list I have just provided here on the right hand side. That you can see here some of the Indian medicinal plants which are having good applications or utility, especially in the traditional system of medicine. Right, and there is great demand, especially for all these plants in the medicinal market. Right, so I'll just go through some of the plants like licorice is there, gugul, berberry, sena, jatamansi, long pepper, shatavari, ashwagandha, giloy, shankapushpi, ashoka, okam. Right, so this is really a gold mine. I'll say if we'll improve their quality, so definitely we will become a part of regulated market. We'll capture more and more share of the regulated market. And by doing this, we can not just contribute economy or not just increase GDP, but at the same time, we can even improve ourselves, our business. This is the government support. What we are getting it in India from the Ayush. Ayush, this is the department which was formed by Ministry of India in 2014, and it regulates, it controls or lays down the standards, especially for education, even for manufacturing, even for selling the drugs of traditional Indian traditional system. And apart from this, it has also providing certain guidelines, certain support, especially for cultivation and collection of medicinal plants. Right. So under this Ayush, one more board it was formed in 2000. That is National Medicinal Plant Board. Right, and this National Medicinal Plant Board, it provides several schemes, especially to the cultivators, to the farmers. Right, here currently two different schemes they have listed. One is Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plant, and second is centrally sponsored scheme for National Mission of Medicinal Plant. Right, so definitely all these schemes which were introduced by Ayush through the National Board of Medicinal Plant will help us to come up with newer medicinal plants, to cultivate the medicinal plant as per the regulatory requirements. These are some of the challenges which are faced, especially in case of cultivation and collection of medicinal plants. So first one is there is rapid urbanization through deforestation,
right? And definitely because of deforestation, there will be so that sometimes may resulted in loss of some important species or habitats, right? So this will again uh, will be a destructive kind of thing. So we have to stop it. Second is that still today we are using low level of standard technologies which are available in the well-developed countries, especially in uh, uh, cultivation, right? And even our investment, total investment in research and development, especially on herbal products, that is very, very low as compared to the other developed countries. Right? There is lack of availability of quality seed material, uh, uh, and this in turn it affects the outcome what we are getting from the agriculture. And there is low level of extension activities conducted maybe through Ayush or maybe through National Board of Medicinal Plant, right? And because of this, we are still not able to make the farmers aware about the newer guidelines, the newer requirements, newer expectations of the regulated market. Right, there is unavailability of standard guidelines and referral laboratories for monitoring quality of raw drug, pesticide residues, other adulterant contaminations. Right, so these are pesticide residue. It is one of the major concern, especially for the raw material of plant origin, right? And obviously, if you want to test your drug material for such a toxic components, definitely you must have the modern technology or modern tools available with you, and at the same time those should be cost effective or those should be cheap, so that every farmer can send their sample and get those testings done, and they can prove or they can use that particular data as a evidence to support the quality of their product, right? There is lack of authentic data, a database on production, productivity, demand, supply gap on medicinal and aromatic plants. These are some of the issues related to marketing, that there is inadequate marketing linkages like mandis, marketplaces, especially for medicinal plant or herbal trades, unorganized supply chain of medicinal plant, lack of proper facilities like drying yards, storage, grading, etc., as per the requirements of industries or exports. Then lack of semi-processing unit for value addition of collected raw material, lack of marketing intelligence, right, which is playing very crucial and important role, especially in this electronic media, right? So that will definitely help to assess the demand of a particular plant in a particular region or in a particular area or in a particular country, right? And even you can do lot many surveys, lot many analysis by using those marketing intelligence. So therein we are lacking behind. These are some of the shortcomings in medicinal plants. Like still we are giving preference to the plants for collecting from the wild sources. That you know that if we are collecting the material from the wild sources, definitely it may not meet the expected quality which is by the developed country, right? So each time when you are collecting the material from different wild sources, it will have a non-uniformity, maybe in terms of phytoconstituent, maybe in terms of its application, right? There is absence of marketplace, then absence of cultivation technology. Again,
this is not becoming a priority, especially in India. Right? So we are not giving priority to medicinal plant cultivation over the other crops. One of the major problem what we are facing again here, that quality and authenticity. Not many products which are available in the Indian medicinal market, right? They are not of genuine quality or genuine origin, right? Many of the medicinal products or raw material, especially of plant origin, they are adulterated with some another substandard type of material. Just they are looking similar, so that particular material it is used to adulterate the original material. So this is reducing again the quality and again the regulatory acceptance of that particular material or the product. These are the major constraints faced by Indian, especially while exporting the material. So the first one is inadequate agricultural practices, right? So if you are not following good agricultural practices, so then definitely the material, what you are getting, plant material, that is not of a good quality, or that will not going to meet the regulatory specifications. So you will not get the regulatory acceptance, right? So then those countries will not going to accept your product. Inadequate quality control procedures are there, right? Then lack of large-scale organic cultivation, lack of processing and R&D, lack of standardization in products, processes, services. This is one of the major drawback of Indian medicinal product, and this is the reason that most of our very well-known products of our Indian system of medicine, like Ayurvedic products, are there. Many good Ayurvedic products are there in the market, but still they are struggling for getting the regulated market, getting their entry in the regulated market. This is just because we are lacking in the standardization. At the same time, there is a lack of regulatory framework in trade of medicinal plants. These are some of the measures which are taken up by Indian government to facilitate the export. This particular council, that is Export Promotion Council, it was formed. Then under market access initiatives have been taken. Mercantile export from India. This particular scheme was there. Niryat Bandhu scheme is there. So many schemes they have been put up by Indian government, but the problem is that all these schemes, all these subsidies, or all these plans of they were not reaching, especially to the farmers, right? So there is a need to educate the farmers so that they can start cultivating medicinal plants as per the regulatory requirement, so that we can increase the output of the raw material and in turn will going to contribute the national economy, right? So currently some initiatives they are being taken up by Indian government. They have at least developed some internal good agricultural practices guidelines. They have developed training modules, especially for farmers. They have launched a voluntary certification scheme. Then developed agro techniques. So currently for around 104 species, for 104 species, the developed agro techniques, they have been published in 3 different volumes, right? The government has also launched a web-based mobile app called as eCharak, an online platform for sale, purchase of medicinal plants raw material, and it also provides a platform for knowledge sharing and interaction among the stakeholder. The establishment of regional facilitation centers for
National Medicinal Plant Board mandated to look into coordination amongst various stakeholders of medicinal plants at regional level, and this will in turn helping in promoting the sales and marketing of medicinal plants. So this is a proposed roadmap which we can follow in order to contribute, especially in the national economy. So one has to do the identification and conservation of specific zone where we can grow the well-demanded medicinal crop or medicinal plants, right? Then conservation and management of available germplasm, right? That is what the seeds and tissues we need to preserve it, which are generally of genuine nature or good quality, right? Then and those seeds should be reached to the farmers so that we can get good quality or good quantity of it. Then there is a need for development of good agriculture. Not development, but I'll say farmers should start implementing the good agricultural practices. We need to encourage private sector to invest into research and development, especially in herbal product manufacturing. We need to promote large-scale cultivation. Then there should be intervention in post-harvest management. So that will definitely going to add value in the outcome. Then there should be a stable supply of raw material. Then only the foreign traders or the foreign market will going to believe you. They will going to rely on you, right? We should be very transparent in terms of the quality of the product, in terms of the specifications of the product. Then only the countries like US and European Union will going to buy the material or the product from us. Right, so there are lots of apple in the traditional Indian medicinal and aromatic plants which can keep doctors away. Right, now choice is ours what to do. Right, so there is need to develop agro technology, cultivation need to be linked with quality management system. Right, quality standards and certification of medicinal plant should be initiated so that we can export our product to the regulated market. There is need to set up procurement corporation, especially in India, and need to link it with the manufacturing units so that we can even suffice the in-house demand of some of the industries which are there in the India. There is need to establish germplasm collection unit, right? So where we can preserve, store, conserve the original or genuine quality of seed or cells or tissues which we are generally using for the production of secondary metabolites. Right? So this is what I just would like to conclude. Thank you so much to all of you for listening me patiently. If there is any question you are, please feel free to ask me. Whatever possible from my side, I have tried to share it with you. If you'll do the literature survey, you will find that very few literature, especially you will get with regards to the export of the drugs, their export potential, their demand in the regulated market related to the drugs which we are cultivating in the India. Thank you so much once again. Thank you, sir. Good afternoon, Arshil sir. Good afternoon. Good afternoon. Yes, Sir. madam, continue. Thank you, sir. The session was very informative. This was the last session of the webinar series. Now Thank we you. move
Now we move forward for the valedictory function. Swarshal sir, please be with us for the function. For Yeah, this valedictory function, I welcome respected Principal Dr. Rupesh Pingle sir. Now I request respected Principal sir kindly grace the function. Over to you, sir. Yes, thank you. Uh, Good afternoon, Harshal sir. Good afternoon, all the teaching staff from our institute and other institute, those who are joined for this 3 days webinar series, and my dear students. As on the first day we discussed, and I explained you the importance of these 3 days webinar series. This is as per your new syllabus ER 2020 for diploma course in pharmacy. We tried to cover few subjects, few topics which are there in your curriculum as per new requirement. So I hope the maximum student learn something from this 3 days webinar series. And definitely this will be helpful for you in your studies as well as during your examination, because I know our speakers took a lot of efforts while explaining you the detail about their topic, which is assigned to the specific speakers. Starting from the first day that Dr. Madam Snehal, I think, and today is the last session is from Dr. Harshal sir. Everybody took a lot of efforts, and they, whatever may be the information which they have, they try to explain you in their own words, which will be easy to understand by any student. Now it is up to you, dear students, how much you sincerely attend this seminar and how much you learn from this webinar series. And my advice to all the coordinators of this webinar series, please don't issue certificates to the students who have not attended the webinar sincerely. Just go through the attendance of the webinar. Those who sincerely attended the seminar, only to those students, please issue the certificates. Okay. So our aim, the student should take it sincerely and seriously. I still going through the number of students, those who attended the webinar throughout the 3 days, it's not crossed 100. It's almost 90, 97, 95, 98 only through Google Meet. I can understand Google Meet limit is 100. Through YouTube, my few students might be, I think, joined. But please take a review of the attendance of the students, okay? And then only issue the certificates. And from this concluding note, I hope I will declare that the webinar is over. Proceed for the further function. Thank you, sir. On behalf of NCRD'S Institute of Pharmacy, I, Ms. Swati Dusani, take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this webinar series. I would like to express my gratitude to all esteemed speakers of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I would like to thank respected Principal Dr. Rupesh Pingle sir for support and guidance for organizing such an event. A special thanks to the organizing committee, teaching and non-teaching staff for their support and coordination. Our heartfelt thanks to all participants for active participation. Last but not the least, I would like to thank our volunteers Abhishek Yadav, Devanand Tiwari and Dakshata Naik for working hard for the past few days to make this webinar successful. With these warm words and a kind message, we move to the end of the state level 3 days webinar series. I request all the participants kindly switch on the camera for a group photograph. Please switch on your camera. Don't keep your very
hero style photographs on the your Nikhil Borude. Yes, sir. Switch on your mobile, switch on your camera. How much time you require to switch on the camera? Okay, thank you everyone. Once again, for making it a great success, all the participants will get e-certificate after filling the feedback form. Link for the feedback form will send in the Telegram link. Now all participants leave the session. Thank you very much. Yes, Harshal sir, काय म्हणताय? हो नमस्कार.